Du hast den ganzen Tag die Last Days getrogen, wie Heit sein sollen. Ein stiller, schwerer Mantel, ein ausgesprochener Hoffnungen, Plein, die ein ander Wendung nehmen, Gespräch, deine Erwartungen. Du hast den Atem eingehalten, auf eine Zukunft geortet, deine gekommen ist, und den stillen Schmerz dessen Mighty herumtragen, was heik sein sollen. Da hielt Abend kannst du dies last ewigen. Du kannst Kontroll gegen Ruhe eintauschen und interstill die Freiheit finden, von der du nicht wusstest. Das sie auf dich Worte. Hut Abend Themen wir gemeinsam aus. Und in dieser Entspannung entdecken wir einen Frieden, der nie in deinem Drehbuch stand, sondern in der Still deines Augenblicksworte. Dies Ries ist eine Einladung, dich zu entspannen, den starren Griff, den du bisher das Leben hattest, loszulassen und einfach nur zu sein. Hier in diesem sicheren und ruhigen Raum tauchen wir ein in Geschichten und Sandflächen in zeitloser Weisheit. Es sind keine Regeln, denen du folgen musst, sondern ermutigen Wort, die dir helfen, deinen eigenen Weg zurück zu dem Frieden zu finden, der dir von Geburt ist. Du musst nichts tun, nichts reparieren, nichts erkennen. Die einzige Aufgabe ist es, zuzuhören, zu atmen und dich in die tiefen, heilenden Wasser der Ruhe tragen zu lassen. Lass die Gurgusch im Hintergrund ein Anker in diesem Moment sein. Und lass die Geschichten sanften Balsam für den Hör sein. Die Ries in die Still beginnt jetzt. Beginnen wir in einer Stelle in ihrem Körper, die sie vielleicht kennen, ein Stelle voller Anspannung. Atmen sie langsam und tief ein und achten sie beim Ausatmen darauf, ob sie spüren können. Vielleicht ist es ein Spannungsgefühl im Kiefer, ein leichtes Zusammenpressen, das sie gar nicht bemerkt haben. Vielleicht sitzt es in ihren Schultern, leicht nach oben zu den Ohren gesichert, bereit für eine Belastung. Vielleicht ist es in ihren Händen, zu einer sanften Faust, geballt, bereit. Sie versuchen, wo in ihrem Körper spüren sie gerade jetzt die Anspannung, das ließ entspannen. Ein still Vorbereitung auf einen Tauschen, ein Abweg gegen die Problem. So oft in unserem Leben wird uns beigebracht, dass diese Anspannung stark ist. Standhaftigkeit, Unbeugssamkeit, Widerstand gegen die Kraft, die uns entgegenwirken. Wir lernen, wie Stein, wie Eisen zu sein, und glauben, unsere Stärke liegt in unserer Unbeugssamkeit. Wir halten unsere Erwartungen wie Schild und glauben, sie werden uns schützen. Darauf werden sie einfach zu einer schweren Rüstung die uns niederdrückt und uns von der sanften Berührung des Lebens selbst trennt. Da es gibt noch eine andere Art von Stärke. Ein tiefer, stiller, belastbare Kraft. Es ist die Weisheit, die Natur durchströmt. Ein Geheimnis, das der Wind flüstert. Sie verstehen, rissen wir in Gedanken auf ihn Wies, gedacht in das golden Licht eins. Späten Nachmittags, mitten auf dieser Wies wachsen zwei Bäume. Sie tillen seit fast 100 Jahren dieselbe Song. Denselben Boden, denselben Himmel. Der Erst ist ein Praktikijk. Ihr Stamm ist dick und norig. Ein Beweis des Alters an ihrer Kraft. Ihr Wurzeln reichen tief und klammern sich MIT, unbestreitbar. Kraft und die Erde. Ihr Äste sind dick und muskulös und strecken sich. Trotzig und besitzergreifend zum Himmel. Die Eik ist stolz. Sie spürt die Bewunderung der Eichhörnchen, die in ihren Halen wohnen und der Wegel, die ihren unbeweglichen Gesten vertrauen. Sie blickt MIT einem Gefühl tiefer Stabilität auf ihr Reich. Stark sein, glatt die Eik, bedeutet. Widerstand, sich niemals beugen. Jeder Kraft MIT gleicher und unergiebiger Opposition begegnen. Ein Stückchen entfernt. Für eins modernen Batches wuchs der Zweitbaum. Es ist einweidig. Verglichen MIT der Eik wirkt sie fast. Sehr brechlich. Ihr Stamm ist schlank und sie näht sich entmutig über das Wasser.
Langen dunnen asti hangen herab wie ein Vorhang aus Brunner Spitze, und wiegen sich selbst bei der leisesten Preis. Sie trotzdem Wind nicht, sie tanzte bei Tiem. Wenn ein like Bieb über die Wies wet, steht die Eich, willkommen. Still, till namslos, ren die Blätter der Weide schimmern an der Asti, in einem sanften, fliehenden Rhythmus wiegen, als würden sie sich wie über einem willkommenen Gast verneigen. In ihrem stoischen Stolz hat oft stills Mitleid mit Weide empfunden. Sie empfindet deren ständig Bügeln nicht als Anmut, sondern als Schwach. Sie verwechselt ihr Nachgeben mit Mengelder Überzeugung, ihr Weichheit mit Mengelder Kraft. Die Weide denkt die Eich hat keine Entschlossenheit. Sie gibt einfach jederlang die Winds nach, jedem hin an her der Elemente. Sie hat keinen Anker, keinen festen Kern, der widerstands. Die Weide hingegen spürt keine solche Berührung. Sie lebt einfach. Sie spürt die Sonne auf ihren Blättern. Das Kühlwasser, das in ihr Wurzeln sickert, und die Luft, die durch ihr Zweig streicht. Sie kennt den Wind nicht als Feind, sondern als Begleiter, als Boten, der die Geschichte wechsels der Jahrzehnten Erzgul. Die Stärke der Weide liegt nicht in ihrer Starrheit, sondern in ihrer Beziehung zur Welt sie herum. Sie wappnet sich nicht für das Leben. Sie nimmt deren Ziel. Ein Sommers beginnt sich das Wetter zu enduren. Die Luft wird schwer, dick und an einer Spannungs dill erfüllt. Der Himmel, ein strahlend Blau, verfarbe tief violet grau. Die Vögel verstummen. Die Eichhörnchen sehen sich tief in ihr Nester zurück. Beid Boom spüren. Den Wandel, ein Schirm sieht auf. Kein Sommergen, sondern etwas Grüers. Etwas mit wilder Kraft in seinem Herzen. Die Eich spürt einen Anflug von Stolz und Zielstrebigkeit. Davor bin ich geschaffen, denkt sie, render Wurzeln. Sich noch fester in der Erde klammern scheinen. Mag der Regen kommen, mag der Regen fallen? Ich lass mich nicht beirren. Ich werd dies Wies beschützen. Ich werd zeigen, was wahr stark ist. Sie streckt ist die aus, steif und unbugsam. Ein Festung aus Holz und Turn. Ach. Die Weide spürt den kommenden Sturm. Sie wappnet sich nicht. Sie bereitet sich nicht auf einen Kampf für. Stattdessen breitet sich tief still über sie aus. Sie scheint sich noch mehr zu entspannen, es Weich hängen locker herben worden. Sie weiß, was kommt, und sie weiß, dass Chemienfan nicht der richtige Weg ist, dann kommt der Earthwindstos. Es ist ein physischer Schlag an groß und sichtbar Hand, die gegen die Wies drückt. Die Eich unter dem Aufprall, ihr Blätter rasseln wie Einrostung, da sie rührt sich nicht. Ist die zittern, da sie biegen sich nicht. Sie hält stand. Ein Denkmal debu IDERST in die Stadt, der selb Windstos trifft die Weide. Anstatt der Kraft frontal entgegen sichern. Heben sich Asti antielen sich, so dass es der Wind wie durch ein affines Tor hindert strömen kann. Schlanker Stamm büht sich tief und mutig, ihr Blätter wenn wie Binder Herber. Sie gibt der Kraft völlig nach und leistet keinerlei Widerstand. An weitem sieht sie aus, als würde sie überwältigt, dahaus der Näs klar das. Sich die Weide einfach nur, BEGT.MET Wind, nicht gegenen. Bricht nicht, ATNZT. Der Sturm entfesselt sein ganz Watt. Der Wind holt wie ein hungriges Tier, und der Regen fällt in gleitenden, horizontalen Strömen. Der Himmel ist ein Chaos aus dunklen, wirbelnden Wolken. Stundenlang kämpft die Eich. Jeder Windstos ist ein Kampf. Sie spürt die Belastung tief in ihrem Innersten. Einen tiefen, achsenden Schmerz. Ein kleiner Ast, der Kraft nicht standhalten kann, bricht ein Wort abgerissen. Dann noch einer. Die Eich ignoriert den Schmerz und konzentriert sich nur auf ihren einzigen Zweck, Widerstand zu leisten. Es ist ein Krieg und sie wird nicht
aufgeben. Sie treit die Erinnerungen Sturm sich, den sie überstanden hat, und glott, dass dieser nicht anders sein wird. Sie hat die Erwartung, dass Kraft, die immer genügt, auch wieder ausreichen wird, unterdessen setzt. Die Weite Tanzfort. Sie büht sich so tief, dass AC die Stummend Oberfläche des Wassers berühren. Sie wirft sich der Gult des Sturms zu, nicht aus Niederlich, sondern in radikaler Akzeptanz. Sie hat jede Erwartung aufgegeben, aufrecht zu stehen, und stark zu wirken. Einziges Ziel ist das Überleben, und sie weiß das Überleben in der Kapitulation liegt. Sie kämpft nicht gegen den Sturm. Sie ist gewissermaßen ein Teil von dem Jordan. Der Wind, der Eik sehr streng will, ist deshalb der harmlos durch die Weide. Welchwind hast du. Welchenstürmen hast du versigt. Wie einer Eichschuh trotzen, mit festem Kiefer und gefasstem Geist, denk an ein Erwartung, an der du so festhältst, und den Glauben, dass eine Situation sich auf ein bestem Wesen folgen. Spüren Sie die Energie, die es kostet, die Starhaltung sich einer Realit, die sie zurückdrängt, eines Lebens, das sie zum Nachgeben offert, bei zu behalten. Der Preis für diesen Widerstand ist ein ständig Kreuzerend. Spanning, ein stiller Krieg, der in ihrem eigenen Herzen zu BT da im Lauf der Nacht erreicht der Sturm seinen Höhepunkt. Ein letzt Furchterregen, Bieb, stärker als alle anderen, fegt aber die Wies dat die Eik begegnet dem und might aller verbliebenen Kraft. Sie grieft auf ihr 100-reiges Wachstum zurück. Ihr tiefen Wurzeln, ihren dicken Stamm, einen Moment, langhaarig gultiger Quavlerdruck, und dann ein Gurgusch, lauter als der Wind selbst. Ein schreckliches Scarfsnacken, das durch den Regen hell LT dat die Großweg. Symbol unbugsamer Stärk, spaltet sich in der Mitte. Die Hälfte des Meteigen Stamms wird abgerissen. Und sie stürzt mit einem gültigen Null auf der Erde. Sie hinterlässt ein gesagt, one Narb, wie über dem stürmischen Himmel. Sie hat sich nicht gebogen. Und so brach sie. Dieselbe Bieb fegt über die Weide. Sie näht sich so tief, dass sie fast flach auf dem Boden liegt, ein AKT Hoxer Dima. Der Wind fegt über sie hinweg findet nichts Festes gegen das Erdrücken. Nichts, was brechen kennt. Und dann ist die Bieb verschwunden. Langsam. Als der Wind nachlässt und der Regen zu einem sanften Prasseln greift. Hat sich die Weide. Sie schüttelt das Wasser aus ihren Blättern und richtet ihren schlanken Stamm auf. Ist die, aber nass und schor, sind alle intakt. Sie ist müde, aber unversert. Sie hat nicht gekämpft. Sie hat sich nicht gehört. Sie hat nachgegeben. Und sie hat durch EEAOTEN da am Morgen ist der Schirm vorüber. Der Himmel ist rein von einem sanften, blassen Blau. Die Luft ist frisch und kalt. Die Abgerbrochen heilt der Eik liebpertig und tragisch auf dem Wiesenboden. Ihr freigehendes Kernholz glänzt im neuen Morgenlicht. Bis zum Schluss hat sie in ihr Stärk festgehalten. Die Weide steht am Batsch. Ihr Blätter fangen das Sonnenlicht ein, wie Millionen kleiner Julen. Lies flüstert sie in der sanften Morgenbreis. Ein Stillzugnis einer anderen Art von Kraft. Dies Geschichte enthält ein tiefgründig spirituell Lehr. Ein Weisheit, die im Zen beginnt, ist als Jiu-Jitsu nicht der Kampfkunst des Ringens, sondern die ursprünglich tiefer Bedeutung des Wortes, das Prinzip der Sanftheit, die Kunst des Nachgeben. Dies ist das Verständnis. Gas war dauerhaft stark nicht aus starrem Widerstand, sondern aus weicher und geschmeidiger. Flexibilität und Death. Die Eik repräsentiert die Einstellung unseres Egos im Leben. Das Ego liebt dies, stark zu sein, recht zu haben und die Kontrolle zu behalten.
Is bei Einfestung aus Erwartungen darüber auf, wie das Leben sein soll, wie sich änder verhalten sollten, if sich unsere Geschichte entwickeln sollt. An is vertidig dies Festung mit aller Kraft. Gott das Leben ist Widerstrom, is ist unberechenbar. Mit tegen unseren Plänen gegenüber völlig gültig. Wenn wir den unvermeidlichen Stürmen des Lebens, den Enttäuschungen, den Verlusten, den unerwarteten Veränderungen, mit der starren Haltung der Ich begegnen, setzen wir uns dem Zerbrücken, unsere Weigerung anzubeugen, unser Beharren darauf, dass die Reale unseren Erwartungen entspricht, einen inneren Druck, durch schläglich unerträglich Wort. Und dann brechen wir zusammen. Wir brennen aus. Wir bezweifeln, die Weide. Schät für die Weisheit der Geist den Weg des Loslassens. Sie versteht, dass manche Kräfte so groß sind, sie zu bekämpfen. Sie lehrt uns die heilige Kunst des Nachgebens. Nachgeben ist keine Schwach. Es ist kein Aufgeben. Es ist ein bewusstes und tiefgreifende Entscheidung. Sich zu im Fluss der Realität zu folgen, anstatt dagegen zu kämpfen. Wenn ein Erwartung nicht erfüllt wird, lässt uns die Weisheit der Weide uns dieser Realität zu beugen. Das heißt nicht, dass wir sie beginnen. Es heißt nicht, dass sie nicht schmerzhaft ist. Aber es bedeutet, dass wir nicht noch ein zwei Ebenen des Leidens hinzufügen. Indem wir uns dem widersetzen, was bereits ist, wir zerbrücken nicht an der unergründlichen Wahrheit des Augenblicks. Wie wird es sich anfühlen? Nur für heute, nicht die Weide zu sein. Bei Stellen in ihrem Körper zu spüren, und denen sie wie die Ich gespannt sind, und sie bewusst einzuholen, sich zu entspannen. Versuchen wir es gemeinsam, ganz behutsam. Lenken Sie Aufmerksamkeit wieder auf Ihren Kiefer. Wenn eingespannt ist, entspannen Sie ihn. Lassen Sie einen kleinen Spalt zwischen Ihren Zähnen. Spüren Sie, wie sich Ihr Gesichtsmuskel entspannen und die Maske der Kontrolle aufgeben. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit nun auf Ihre Schultern. Atmen Sie ein und stellen Sie sich beim Atmen, wie Sie sich von Ihren Ohren lassen und Einlass freigeben von der Zigarre nicht wussten, dass Sie tragen. Lassen Sie dieses Gefühl der Weichheit Ihr Arm hinunter in Ihre Hand fließen. Entkrümmen Sie Ihre Finger. Lassen Sie Ihre Hand ruhen offen und leer. Sie greifen nach nichts, halten nichts fest. Sie ruhen einfach. Spüren Sie, wie sich Ihr Wirbelsäule verlängert und entspannt. Jeder Wirbel ein kleiner, flexibler Teil, eins drehen Gänsen, wie der schlank, anmutig Stamm der Weide. Kann sich biegen, schwanken und den Belastungen des Tages standhalten, ohne zu brechen. Das ist das Prinzip der Sanftheit in Action. Es ist ein körperliches Loslassen, das ein spirituelles widerspiegelt. Wenn du die Spannung in deinem Körper austauschst, sendest du deinem Geist die Botschaft. Es ist sicher, loszulassen. Es ist sicher, mit den Kämpfen aufzuhören. Du lässt die Erwartungen los, die Welt und mit der Kraft deiner eigenen zusammenhalten zu müssen. Stattdessen lässt du dich halten. Die Weide kennt ein Geheimnis, das die Ich nie erfahren kann, das im Nachgeben Leben liegt, im Loslassen liegt. Unerschütterlicher Frieden, die Kraft der Ich wird begrenzt und bedingt. Sie hielt nur so lange, wie der Sturm nicht stärker wurde. Die Kraft der Weide hingegen ist unendlich, denn sie beruht nicht auf ihrer eigenen Kraft, sondern auf ihrer Fähigkeit. Mit der Kraft, die sie umgeht, zu harmonieren, wenn du higher liegst und tiefer in die Still abdriftest. Stell dir vor, wie der sanft Morgenregen über dich hinwegspult und dich von dem Bedürfnis nach Widerstand reinigt. Du hast den eigenen Sturm überstanden. Du hast den eigenen Schlachten. Geschlagen, aber heute musst du nicht die Ich sein.
Du bist eingeladen, die still besten dich Kraft der Weide zu entdecken. Dich zu beugen, nachzugeben und in dieser Hingeb, dass du nicht gebrochen wurdest. Du bist einfach ganz drin. Well, spanning keinen Sie jetzt in diesem Moment als ersten Schritt auf dem Weg zur Weide lassen. Dieser Sanftsusten, de nachgebens, wie die Weide, schafft einen Raum in uns. Ein Stilllichting im dichten Wald unserer Gedanken. In diesem Raum können wir beginnen, die anderen Dinge zu betrachten, die wir tragen, die Lasten, die wir so lange intens herumgetragen haben, dass wir sie für Teil von uns selbst gehalten haben. Nachdem wir die körperliche Anspannung losgelassen haben, können wir uns nun den mentalen Strukturen zuwenden, die wir aufgebaut haben, den komplexen, detaillierten Plänen, die wir für unser Leben entworfen haben, von klein auf erhalten. Wir alle einen Kompass und ein leeres Blatt Pergament. Und langsam, vorsichtig beginnen wir zu zeichnen. Wir legen einen Kurs fest. Wir skizzieren die Stil der Erfolgs, die wir bewohnen sollen, die hohen Berge der Errungenschaften, die wir erklimmen sollen. Wir zeichnen die Kostenlinien unserer Beziehungen, stellen uns ihre perfekt unveränderliche Form vor. IT. Einem goldenen Stern markieren wir den Ort, an dem wir glauben, endlich den Schatz des Glücks, der Erfüllung und des Friedens zu finden. Dies Kart wird zu unserem wertvollsten Besitz. Wir falten und entfalten sie tausendmal, konsultieren sie. In Momenten des Zweifels und Versicherungs, auf dem richtigen Weg zu sein. Sie gibt uns schon ein Gefühl der Kontrolle in einer Welt, die sich oft riesig und chaotisch anfühlt. Es ist ein tiefer Trost zu glauben, den Weg zu kennen, da hieß schwingt auch ein Lies, anhaltend Anxiety. Was passiert, wenn die Landschaft durch die man geht, nicht mit den Linien auf der Seite stimmt? Was passiert, wenn der Fluss den man überqueren soll, links ausgetrocknet ist? Dies ist der Subtelschmerz einer Karte, die dem Gebiet nicht mehr dient, die still Trauer. Ein langer Gehet schon und Geschütz suchen zwischen loszulassen, dort reisen, wir nun mit einem jungen Mann. Der Glott, sein Kart sei sein Zelle. Sein Name war Kalen und stammt einer Familie meisterhafter Kartografen. Sein Vorfahren waren seit Generationen die eingesetzten Kartografen des Landes. Sie zeichneten nicht nur Linien. Sie hielten die Wahrheit eines Orts auf Papier fest. Aus seiner Familie Systemen bedeutet zu verstehen, dass ein Kart ein Versprechen war. Kalen war der Begabteste seiner Generation. Sein Hand waren ruhig, sein Blick scharf, und sein Herz war erfüllt von Ehrfurcht wie der heiligen Geometrie der Welt. Seit seiner Kindheit befolgt ein einziges Ziel. Bei Suche, die von Geburt und Zukunft. Es war die Anerkennung der größten Works seiner Familie. Der Kart war Itineris. Itineris war ein legendär Schott, von der nur in Flüstern und Liedern gesprochen wurde. Sie galt als Verborgens Heiligtum meisterhafter Weber, einer Gemeinschaft, die so fein Wandteppich verstellte, dass sie das Licht der Stern und die Weiche des Monds enthielten. Man glaubt, die Stadt liegt tief im Labyrinth der Flüsternden. Schluchten, einem Ort, den nur wenig G erkundet hatten. Da killen zur Grovader, ein Mann von legendärem Mut und Kennen, hat behauptet, sie gefunden zu haben. Und hat die Karte zurückgelassen. Dies Karte war Kellens heilige Schrift. Sie besten nicht aus bloßem Papier, sondern aus einem Blatt gehämmerter Silberund, so dünn, dass sie durcheinander wirkt. Die Tint besten aus zerstogenem Lapis Lazuli und Flussperlen. Sie beschrieb ein Jürs beschwillig, Ries, und markierte Sehenswürdigkeiten und mighty Namen, den Dreiklauen-Felsen, den versunkenen Wall der Tessen, den Fluss der Sufser, und genau in der Mitte, eingebett in ein Netz aus Schluchten, prangt ein Einzelner. Strahlender Stern in Black Gold unter dem ein Wort stand, Itineris,
Verkehlen war die Kart mehr als nur ein Wegweiser. Sie war sein Identit. Sie war der Beweis seiner Abstammung, das Versprechen seiner eigenen Grage, sein Lebenswerk besten nicht darin, ein Kart zu erstellen, sondern sie zu erschaffen, zu beweisen, dass Schönheit ihrer Wahrheit entspricht. Jahrelang bereitete sich darauf prägt sich Jede Curve und Linien, rennt sein Hers VOR, Vorfreude. Dies Erwartungen wie ein Synonym, die sein ganzes Wesen umtäten Tag seiner Bries, kam das ganz Dorf ins Berebsgeden. Sie blickten voller Ehrfurcht auf ihn, den Jungen, der die heilige Kart beschreiten wird, und Kehlen spürt die Last ihrer Erwartungen auf sich ran, nicht als Bird, sondern als glorreichen Mantel des Schicksals. Match sich auf ihn, die Wildness, die Hand auf dem Lederal, mein Titerkart. Sein Hers war sich erdat in den ersten Wochen, wo die Genie sing Ergruvators. Jedes war sich ein Erschien genau dort, wo is die Kart versprach. Stand im Schatten, der drei Klauen Felsens, einer Granitformation. Die, wie Diversteiner Kreil, eins riesigen Himmelsvogels, außer. Navigierte durch die Unheimlichkeit. Die versunkenen Walds, wo rollte Boom in einem nebligen Becken wachsen, deren Wipfel kam die der umliegenden Ebenen erregten. Jede Besteigung erfüllten mein tiefen Gefühl der Richtigkeit. Die Kart stimmt sein Leben. Worauf Kurs, erfolgt den Spurensehens sie so ist dort, ist flog Jede. Not sein Lager auf und rollt im Purschein die silbernen Dinge aus. Zeig nie den Weg nach, den in diesem Tag gegen war, und den Weg, den am nächsten Tag gehen wird. Die Kart war sein Begleiter, sein Vertrauter. Sie sagen, wo Energien und war. Welch Kart tragen Sie hut? Not basic. Welcher geliebte Plan lag Ihnen so im Herzen, dass sich wie ein Teil Ihrer eigenen Seele. Ein Kart, die siegt, wir Karriereheit verlaufen sollen. Ein Kart, die siegt, wie ein Besiehungheit erblühen. Sollen? Ein Kart der Person, die Sie hut sein wollten. Nehmen Sie behutsam wahr. Sein Zier Shannon Linien, spüren Sie die Hoffnung. MIT Designet, WURD Gott als Kehlen tiefer in die Wildnis vordrang. In ein Land, das außer seinem. Bohrfahren noch niemand kartografiert hat, begannen sich kleine Unstimmigkeiten zu zeigen. Erreicht dann als Fluss der Süßer bezeichneten Ort. Ein gewisser, das Einblick so brief war, dass man einen halben Tag braucht, zu durchqueren. Fan nur ein Trockenes, rissiges Bett aus Stein und Sand, ein staubig Narb, wo einst ein Fluss. Tiefs Unbehagen breitet sich in der Maus, da verdrängt dies. Fluss in ihren Lauf, sagt sich, ist nur eine Kleinigkeit. Der Kern der Kart bleibt wahr, matcht weiter, sein Glaub nur liegt. Erschütter. Ein paar Wochen später erreichte die Ausverkäufer einer Bergkette, die auf der Karte als Viridianwall bezeichnet wird. Ein Style. Unerklimmbar Felswand, bedeckt mit grünem Moos. Die Karte siegt einen geheimen Siegenpfad ein. Versteckt Serpentin, die gen einzigen Weg hindurch darstellt. Da als Kehlen ankommt, sah das ein gültiger Erdrutsch. Der Generationen zurückliegen must, die Felswand vollständig zerstört hat. Die Viridianwall war nun ein sanfter, MIT Gurgel-oberster Hang, der Geheimpfad wurde verschwunden, begraben unter 1.000.000 Tonnen Justin. Zen-Ge lang musste einen neuen Weg finden. Ein schwierigen und gefährlichen Weg, Zweifel. Kiemten in ihm auf. Die Landschaft hat sich nicht nur leicht verändert, sie unterschied sich grundlegend von der auf seiner Karte. Da hielt in seinem Ziel fest, nur das Ziel, Itineris, Jult.
Dies waren nur herausfordernd, profungen seiner Entschlossenheit. Siegt sich, Gasil se das Versprechen. Nicht der ig das Lied in der Natur unserer Anhörigkeit und unserer Erwartungen. Wenn die Reale beginnt, unseren mentalen Karten zu widersprechen, ist unser erster Instinkt nicht die Karte, sondern die Reale in Frage zu stellen. Wir rationalisieren, wir finden entschuldigen. Wir zwingen die Welt, sich in die Geschichte einzufügen, die wir für sie geschrieben haben. Und in dieser Reibung, diesem stillen Kampf zwischen unserer Karte und dem Territorium, entsteht eine subtle Form des Leidens. Dies ist dies, was die buddhistischen Lehren nennen Viperinima Dukkha, das Leiden, das aus der Wilderung entsteht, der Schmerz dauerhaften Festhalten in einer Welt, die durch ihre Wirkungslichkeit geprägt hat endlich, Nachmoden beschwerlicher. Ries betrat Kehlen das Labyrinth der flüsternden Schluchten, die Luft wurde still, und der Wind, der durch die hohen, schmalen Wand aus rotem Fels strömte, klang wie Stimmen, die Geheimnis flüsterten. Der Kart zufällt vor seinem Ziel nah, sein Herz begann zu hämmern in einer Mischung aus Angstvoll. Alle Zweifel, alle Strapazen wurden bald ausgelöscht sein. Word in den Streigen von Itineris dahin, und sein Leben wird gerechtfertigt sein, nach den letzten verschlungenen Kurven der Kart gelenkt auf ein weites kreisförmiges Plateau ho über dem Canyonboden. Die Kart wird deutlich zu erkennen. Dies war der Ort. Ein goldener Stern markierte genau die Stelle. Blickt mit aufgerissenen Augen auf, bereit für das Wunder, und sah nichts als von Wind zu Osterstein. Das Plateau war völlig leer. Keine Turm, keine Gebäude, keine Wandteppich, die interessant hingen. Die Luft war still, nur das Klagenflüstern der Wind zu hören. Benjamin schritt über das Plateau, sein Stiefel halten in der tiefen Leer weiter, die still war nicht friedlich. Es war die Erdrückend, Big Ben still eins gebrochenen. Versprechens. Fiel auf die Knie, die Kart entschuldigt sich aus seinen tauben Fingern. Es start auf den golden Stern, dann auf den leeren Boden. Es war ein Luge, Eels, die Ries, das Erb, sein gesamter Lebenszweck, kamen wie ein Grossem, ausgeklugelte. Zuschang wie spürt ein Wort, so rein, dass sie seinen Kummer vertrieb. Gefüllt von einer Welt der Verzweiflung, so gültig, dass sie ihn zu ertrunken droht. Lag auf dem kalten Stein, die Kart flattert neben ihm, unterweint. Die Schad, die nicht da war. Weint den Mann der sein Salt, 3 Tage lang bewegt sich Kehlen nicht vom Plateau. Nicht. Schlief nicht. War ein Bild der Verzweiflung. Die Sonne brannt auf ihn herab, und die kalten Wind der Nacht fegten über ihn hinweg. War im Boden zerstört. Die Kart sein wunderschön, perfekt Kart war wortlos. Und wenn die Kart wortlos war, dann war es auch dort am vierten Morgen, von der es sich etwas. Das Feuer seines Zorns war erloschen, und der Ozean seiner Trauer war zurückgewichen. Zurück blieb ein seltsam Hohl still. Zum ersten Mal war ohne sein Kart, ohne sein Ziel, ohne sein Geschichte. Und in dieser Religion Lehr begann zu en dat sie am ersten Mal bemerkter die Temperamentschalte Orts, und dem es sich befand. Sah, wie das Morgenlicht bei Canyonwand in rosa und golden Tientauch. Sah die komplizierten Muster, die der Wind über Jahrtausend in den roten Fels gegraben hat. Bemerkt winzig, unglaublich widerstandig, Lilo-Blüten, die in den Rissen des Steins zu seinen Fühlen wachsen. Aber so geblendet von dem, was zu sein erwartet, dass nicht erkannt hat, was tatsächlich da, und da begann das Plateau zu durchqueren.
Diesmal nicht MIT Augen einsekenden, sondern MIT denen einzugen, Versa Schwach. Preisfarmage Verschwinden im Boden, die Spuren größer Zelt oder Dürten, die einst dort gestanden haben mussten. Fand ein Tanschir deren Gläser verblasst war und after das Bild eins herabstesenden Vogels abgebildet war. Fand ein kleines Glatzwebricht, abgenutzt von Frieden Zeit, die Stadt war heier gewesen. Aber sie war verschwunden, wenn das an Aberdiases Jaheimis Nachdag sar eingestalten, herkommen. Is war ein alte Frau, gesicht ein wunderschön Kart ausfalten, ihr weises Haar MIT in Weinfäden geflochten. Sie bewegt sich MIT langsamer, bedstiger Anmut, und setzt die sich MIT prinlichem Blick nebenen. Sie betrachtete, die silberen Denkti, die noch immer am Boden lag. Sagt sie. Ihr Stimm klang wie das Rascheln trockener Blätter. Die Kart eines einzigen Augenblicks. Sie ist wunderschön. Kalen fragt MIT heißer Stimm. Was sind Sie? Davin? War die Stadt heier? War sie real? Itineris gab is wirklich, sagt sie, lächelte sanft. Is ist immer noch real. Aber is ist keine Stadt aus Stein. Is ist ein Stadt der Menschen. Und wir sind Nomaden. Sie Erkler, vorfahren sehen Weber gewesen. Sie blieben nie lange in einem Ort. Sie liegen sich ein Generation lang nieder und schafften das Leben aus dem Land. Und sie die Lust dazu packt oder die Ressourcen zur nicht gingen. Packten sie ihr Webstuhl in ihr Leben und zogen weiter. Unsere Heimat, erklärt sie, ist kein Ort oder Landkart. Unsere Heimat ist die Ries selbst. Das Wort, das du sagst, Itineris, bedeutet nicht das Ziel. In unserer alten Sprache bedeutet es die Ries. Kalen starrt sie an. Und ein tief ist die Meridium. So gültig und atemberaben wie der Canyon selbst. Seiner Grober hat nicht gelegen. Hat lediglich ein Moment aufgenommen. Eins Fluss ist gemacht. Hat einen einzelnen Fußabdruck auf einem bloßen Whitepartier. Die Kart hat ihnen gesehen, war, sagt die alte Frau, Lies. Ich kann dir nie sagen, wo wir sind. Das ist eine Wahrheit, die man nur herausfinden kann. Wenn man an eine Kart geht, in diesem Moment zerbrecht Kellens Analytigkeit und sein Erwartungen. Dort diesmal ließen sie nicht gebrochen zurück, es ließen offen, Verstand. Sein Leiden rührt nicht von dem leeren Plateau her. Sein Leiden rührt von seiner starren, unbugsamen Anhänglichkeit an die Karte her. Hat eine Erinnerung angebettet. In einem vergangenen Moment festgehalten und wurde dadurch blind geworden für die lebendig G-E-E-G-E und die betrachtet die Lehren. Fundamente an sah kein Versigen mehr. Sah ein Geschichte des Wandels der Fügung des Lebens selbst. Betrachtete die weiten, wunderschönen, unerforschten Schlachten sich herum und fällt sich nicht mehr verloren. Fällt sich frei. Nach welcher Stadt hast du gesagt? Auf welche Ziel hast du all den Hoffnung? Gesetz, in dem Glauben, dass du dort und nur dort Frieden findest. Erken, wie fest du die Kart umklammert hast, spür die Anspannung, die sich aus dem Versiger geht, die sich ständig während der Landschaft deines Lebens in ihr alten, festen Linien zu zwingen, stellen sie sich real wie es war, dies Kartliebe zu werden. Denken sie ihr für die Hoffnung, die sie ihnen gegeben hat für den Zweck, den sie ihnen ein Zeit lang erfüllt hat. Und rollen sie dann in der Genken sanften Liebevoll zusammen. Binden sie mit einer einfachen Kordel zusammen. Sie zerstreuen sie nicht. Sie legen sie einfach weg und jetzt blicken sie auf. Sie betrachten die Landschaft ihres Lebens, so wie sie jetzt ist. Ohne den Filter der Landkarte, wie erleicht es sie nicht so, wie sie geplant hat been. Wie erleicht es sie felsiger, stiller oder wilder, als sie erwartet hatten.
Aber kennen Sie deren auch nur einen einzigen Schönheitspunkt entdecken? Ein winzig widerstandig Blumen, die in einem Riss wuchst? Die Art und Weise, wie das Licht auf ein Oberfläche fällt, die Ihnen vorher nie aufgefallen ist? Die große Befreiung ist die Befreiung von der Tyrannie unserer eigenen Plein. Dies ist die Entdeckung. Das ist bei einer Ries nicht darum geht, ein bestimmtes Ziel zu erkennen, sondern zu lernen. MIT New Jersey und Phenom Herzen durch die Landschaft zu wandeln, in der man sich befindet. Dies bedeutet zu lernen, dass Heimat kein Ort, sondern ein Feinsweis ist. Kehlen blieb viel woken bei der alten Frau und lernt Weppen, nicht MIT Frieden, sondern MIT Aufmerksamkeit. Lernt die Geschichte uns understellen zu lassen, und als sie Zeit für ein Wazu gehen, lieser die Silberning Tiber, sicher in einer Felsspalt verstaat. Sein Ries war noch nicht, und sie hat gerade erst begonnen. Jing zurücken die Schlachten, ohne zu wissen, wohin Jing, ohne einen anderen Weg als den sein eigenen Few im Staub hinterlassen. Und zum ersten Mal in seinem Leben fühlt sich nicht verloren. Fühlt sich gefunden. Ganz du dir dies Freiheit nur für Jutna. Die Freiheit der unbekannten Weges, die Ruhe, nicht wissen zu müssen, was als nächstes kommt. Verweil, einfach hier in der weiten, wunderschönen und unbekannten Welt des Augenblicks. Es gibt keine Karte für diesen Ort, und genau deren liegt sein tief und stillmäßig. Ein tiefes Lieses zusammen. Ein Wied friedlich still, die nicht leer, sondern erfüllt war. Es war der Klang seines eigenen Bewusstseins. Es war die Still seines eigenen Herzens. Sie war die Ganzseite gewesen, geduldig wartend unter. Dem Lärm seiner Wünschen Angst. Hat kein Lied gebraucht. Hat nur innehalten und lauschen müssen. Auch in der spielt ständig ein Still. Musik. Sie ist der Grunten Seins. Sie ist der Frieden, der wir all deinen Gedanken, Ängsten und Plänen herricht. Doch du kannst sie nicht trennen. Wenn du mit den Narsting beschäftigt bist, welches Lied wolltest du der Welt vorspielen? Ist es ein Lied des Erfolgs? Ein Lied der Perfektion? Ein Lied davon gebraucht zu werden, geliebt zu werden, als Gott angessen zu werden? Sei ehrlich und sei nachsichtig an mit dir selbst. Auf wessen Applaus hast du gewartet, in der Hoffnung, wird dich endlich vollständig fühlen lassen. Die Lehre des stillen Musikers ist die Lehre vom inneren Wort. Es ist das Verständnis, das den Wort nicht in dem Lied, was du tust, was du erschaffst oder was du erregst. Den Wort ist inhärent. Ein Lied in der einfachen, wunderbaren Tatsache deiner Existenz. Du musst dir den Frieden nicht verdienen. Du musst dir nur erlauben, stillständig zu sein. In zu spüren, stellen Sie sich viel. Sie verlassen gerade. Die Bahn, das Publikum, verschwindet. Kein Applaus mehr. Die Instruments sind alle verstaat. Es gibt niemanden mehr, den Sie beeindrucken müssen, nichts mehr, das Sie beweisen müssen. Sie können die meisten Künstlers fallen lassen. Nur Sie sind da, in diesem stillen, leeren Saal, in diesem Augenblick. Spüren Sie die immense Erleichterung, die deren Lied? Einfach zu sein, ohne gottgenig sein zu müssen, in der stillen Word ihrer eigenen Existenz sowie. Sie sind, so. Über die Geschichtsdiensttag hinaus, aber die Sorgen am Morgen, herauf den sanften Rhythmus des eigenen Atems, der ganz ohne die Anstrengung ein und ausströmt. Das ist der Rhythmus der stillen Musik. Spür die Wurm des eigenen Körpers, das einfach Gefühl, lebendig zu sein. Das ist die Harmonie der stillen Musik. Lass die still, der Linji dem Kaiser schenkt. Jetzt ein Geschenk für dich sein. Sie ist keine Lehre, sie ist white. Sie ist ein Liebel Prozess, die all den Mutter gibt,
all dien streben en all dien angst offnet, an een ditch zu verteilen. Sie verlangt nichts von dir. Sie bietet dir einfach einen Ort zum Ausruhen. Einen Ort, an dem du mit ihm performen offeren und endlich zu dem Frieden zurückkehren kannst, der nie außerhalb von dir war. War immer genau hier, und war die geduldig im stillen Herzen dient eigenen Wesens. In der stillen Freiheit der unbekannten Weges veröffnet sich ein neuer Raum. Wenn du die Karte beiseite legst, die Erwartungen eines bestimmten Ziels loslässt, kommst du ganz im Heieren Jetzt, und da dies ist in Common kann Beunruhigen sein. Die still kann Lot sein, dennoch instead in dem Moment, in dem wir offern, irgendwo in zu streben, ein anderer, tiefer Druck. Is es nicht der Druck der Ries, sondern der Leistung. Das subtle, ständig Flüstern, das fragt. Was wirst du jetzt tun, dass du hier bist? Wie wirst du deinen Wort beweisen? Bist du gottgängig? Dies ist die still Trauer der Kanzlers Einroll, die wir alle schielen. We're such an unseren Wort. Spiegelbild anderer. Wir lernen ein Lied zu spielen, hoffen auf Applaus, und verwechseln diesen Applaus MIT. Wir glauben, wenn wir nur kluggängig, charmantgängig, erfolgreich gängig oder gottgängig sind, erhalten wir endlich den Preis der inneren Ruhe. Wir werden zu erschafften Musikern, die ständig für ein Publikum spielen und dabei die schlecht Stillword unseres eigenen Seins vergessen. Unser Bedürfnis nach Anerkennung wird zu einem unerbittlichen Lärm, der genau den Frieden gebürtend, den wir so verzweifelt zu erlangen versuchen. Da wahre Frieden ist niemals die Belohnung für ein Leisten. Es ist die still, die wir finden, wenn wir endlich den Mut haben, die Bun zu verlassen. Lassen Sie sich von dieser Geschichte in ein Königreich links vergangener Zeiten entführen, das von einer Mann namens Jade Kaiser regiert wurde. Sein Macht war absolut, sein Reichtum unermesslich. Besses Gräten, in denen immer Frühling war, ein Lagerhauser voller Perlen und schimmernder Seide, besses Ales, was sich ein Mann wünschen konnte. Da nichts, was wirklich wollte. Denn sein Geist kennt keine Ruhe. Ein ständig aufgewühlte Energie samt in ihm. Ein tiefen Ruhe, die kein Luxus lindern konnte. War ein Gefangener in der Festung seines eigenen. GEISTE dort in seiner Verzweiflung kam der Kaiser zu der Überzeugung. Das Frieden nicht wisse, dass man einfangen kann, wie einen seltenen Vogel. Glatt keinem durch einen perfekten Klang überbracht wurden. Ein Melodie so gittlich, dass sie das unaufhörlich Geplepper in seinem Kopf verstummen ließ. Und so sandte ein Proklamation in jeden Winkel seines Reichs und darüber hinaus. Rief die großen Musiker der Welt zusammen. So hieß dem Dekret ein Lied spielen kann, das mir Jugend Frieden schenkt. Psalmity der Hilft meines Königreichs belohnt worden. Die Aussicht auf einen solchen Preis lässt die weltweit große Begeisterung aus allen. Himmelsrichtungen matchen sich Musiker auf den langen Weg zum Jadapalast. Jeder von aber so, dass sein Kunst der Schlüssel zum Erfolg war. Als erster trat ein Flightist aus den nördlichen Provinzen auf. Ein Mann, der für seine Temperabends technisches Kennen bekannt war. Stand wie dem Kaiser setzte ein Flöt aus poliertem Silber und die Lippen und spielt. Die Musik war ein Wunderwerk und Komplexit. Ein schimmernd Cascade von Tonen, die wie ein aufgestreckter Vogelschwarm durch die Luft flogen. Die Melodie wand und drehte sich, schwett und stürzt, ein schillernd Darbietung von Meisterhaftigkeit. Der Hofstaat der Kaisers war fasziniert von der schieren Perfektion der Darbietung. Doch der Kaiser selbst empfand nichts. Die Musik war ein wunderschöner, komposierter Kaffee für die Ohren, da sie berührt nicht die Unruhe in seiner Seele. Als der letzte Ton bröckling, brach die innere Unruhe des Kaisers wieder lauter. Herver als Zuber. Der hast mit 10 Fingern gespielt,
steigt der Kaiser MIT Ausdrucksloser wie Ohrenkauschung. Aber du hast nicht MIT deiner Seele gespielt. Nimm den silbern Ge. Als nächstes versucht eine Frau aus den silbernen Deschangeln, ein Meister in der Trommel. Sie kam MIT einer Truppe, und sie entfesselten einen Rhythmus, der so kraftvoll war, dass die Grundfesten des Palastes erschüttert. Es war der Klanglandschaft und Hirschgegen, von wilden Tänzen und tiefer erdemlicher Trauer. Die Musik überging den Verstand und erreicht den Körper. Die Halflingsbürden, ihr Herzen im Takt der Taktschlagen. Der Kaiser spürt ein Woj großer Leidenschaft, ein Well tiefer Trauer und dann ein Empflug berauschender Freude. War tief bewegt, doch Gefühl, so kraftvoll sie auch sein begann, bringen keinen Frieden. Sie sind nur weiter, am stürmischen Himmel des Geistes. Als das Trommeln verstummt, folgt ein Leer, hohl still. Der Kaiser winkt ab, sein mutiget Uhr sie HS Tag für Tag, prasselt die Talente Pracht weiter. Ein Sänger kam, dessen Stimme so sanft und so wie Honig war, und malte Bilder von heiteren, idyllischen Landschaften, in denen es kein Leid gab. Das Lieder waren nur wortbrüche Händer, Balsam, ein schöner Traum, der die Watchwelt, Vergleich dazu nur noch rauer erscheinen ließ. Ein Meister der Zither spielt ein Stück, das so intellektuell komplex war, dass es eigentlich die mathematische Harmonie des Kosmos widerspiegelt. Da hieß war von Kultur, Distanzierigkeit, ein Musik des Verstandes, die den Weg zum Herzen nicht, kann Pedat mit jeder neuen Aufführung, versenkt der Kaiser tiefer in seiner Verzweiflung. Hat den Frieden herbeigriffen und den größten Schatz seines Königreichs davor geboten, da blieb unerreichbar. Begann zu glauben, dass es so etwas nicht gab und dass für immer zu seiner inneren Unruhe verdammt war. Weit entfernt, auf einem nebelverhangenen Berg, lebt ein Zen-Meister namens Lingji. Bewohnt ein einfaches Holzkloster MIT einer Handvoll Schüler. War kein bekannter Musiker. Sein Kunstlagen der Art, wie seinen Teetrank. Die Blätter zusammen dem Rauschen des Winds in den Kiefern lauscht. Als vom Wettbewerb des Kaisers erfuhr, während sein Schüler verwirkt, was hat das mit ihnen zu tun? Fragten sie. Lingji lächelte nur. Der Kaiser hat Durst, sagte. Sucht nur am falschen Brunnen, nach Wasser, und zur im Erstaunen wirken wieder. Wird zum Palast gehen. Hat nichts dabei, außer einem Ersatzquant und seiner Bettelschell. Ein Instrument hat nicht, die NACH, Wachenlingam. Fumarsch erreicht Lingji den Palast. Workt willig fell am Platz. Ein schlichter, verwitterter Stein in einer Halle voller polierter, glitzernder Edelstein. Als die Hofbeamten sahen, dass kein Instrument bei sich trug, versichern sie in abzuweisen, da sein still aderit ließ sie zeigern. Und so wurde im sein Stell wie dem Thron gehört. Lingji ging in die mit der riesigen, stillen Halle. Der Kaiser blickt auf den Herab, sein Gesicht war von Zynismus und Muttigkeit gezeichnet. Nun? Fragt der Kaiser. Well, ist your Instrument? Welch Meiji will anwenden? Lingji antwortet nicht. Verbeut sich nur so die Beine unter und setzte sich auf ein einzelnes Seidenkissen. Richtet sich auf, legt die Hand in den Schoß und schloss die Augen. Und dann herrscht still da es war, Kenntnis still, der Wortens. Es war still der Absicht. Sekunden dehnten sich zu einer Minute. Der Hofstaat begann sich zu regen und flüsterte hinter vorgeltener Hand. War das eine Beleidigung? Ein Scherz? Das Gesicht des Kaisers verfinstert sich wie Angelo. War in Action, ein Gergusch und ständig Stimulation dient, dies tief still war beunruhigend. Spürt, wie sein inner Ergang, wie ein Flut anstieg. Hanna. Das in etwas daven ebelinken ke und inti idoi, eine weiter Minute
verging. Die still im Saal, vertieft sich. Is wo nicht länger nur die Abwesenheit eines Gergusches. Is fällt sich in wie ein Eigen-Prozess. Die Halfling hörten auf zu flüstern. Sie nehmen das Lies rascheln ihrer Seitenroben vor, das Gergusch ihres eigenen Atems. Sie kannten das Lies, summen der Luft rein. Der Kaiser umklammert die Armen seines Throns. Sing natural wären Ways. Dieser Mensch hielt einen. Spiegelvio, an was es gefühlem nicht. Es sah einen Geist, der nicht zur Ruhe kommen konnte. Ein Hers, das nicht zur Ruhe kommen konnte. Es spürt, wie Sornen im Aufstieg, ein vulkanisch Watt, auf diesen unbestimmten Mensch an seinen Stammenspot. Fniet den Mund. Zu schreien an nach seinen Watschen zu rufen, da gerad als Luft holt, sprachlingi, sein Stem. Dort sprach die still nicht. Sie schien aus selbst zu kommen. Sie war ließ, erfüllt aber den ganzen Saal. Majest, sagte, die Augen noch immer geschlossen. Habt ein Lied gebeten, das Frieden bringt. Hielt in und ließ die Wort wirken. Die Musik der Flot ist für den Geist, der Komplexet liebt. Die Musik der Trommel ist für das Hers, das Leidenschaft liebt. Die Musik der Stimme ist für die Seele, die gern träumt. Sie haben all das gehört, und is ist wunderschön. Aber is sind els Klange, die Gazu descend, einen Ramzu, vollen. Sie sind ein Ebelinghausen Lärm in deinem Kopf. Holt noch einmal. Langsam, Luft. Die Musik der Jugend Friedens ist anders. Sie ist nicht dazu bestimmt, eine Ramzu vollen. Is ist die Musik, die entsteht aus Raum. Is ist der Klang, den man erst dann zu rennen beginnt, wenn alle anderen Lieder zu sind. Is ist die Musik, die bereits unter allen spielt. Is ist der Klang deines eigenen Seins, endlich zur Ruhe zu kommen. Wenn du offerst, wann zu verlängern, für dich zu funktionieren, Linji verstummt nicht. Da, diesmal war die still anders. Der Kaiser, ran seinen Zorns, hört die Wahrheit in den Worten des Meisters. Hört auf, gegen die still anzukämpfen. Gab sich ihr. Und zum ersten Mal lauscht lauscht unter dem Echo. Der Wort des Monks, unter dem Summen der Luft, unter dem Klang seiner eigenen, oft guten Gedenken. Und hat es gehört. Die Still, die du in dir entdeckt hast, ist ein tiefer Zufluxer. Sie ist ein stiller Raum im Herzen deines Seins. Ein Ort, an dem das Bedürfnis nach Leistung schwindet, und du einfach in der Wahrheit deiner eigenen Existenz ruhen kannst. Das ist der Frieden des stillen Musikers. Da was passiert, wenn die Sonne über dieser neu entdeckten Still aufgeht. Was passiert, wenn die Welt durch ihre Kraft zu ihren Rhythmen, ihren Routinen, ihren losen List kleiner, notwendiger Aufgaben, also auf behandeln wir unser Leben, als wir es zweigedelt. Es gibt die Heiligkeit, Momente stiller Meditation, tiefer Einsicht und Verbundenheit. Und dann gibt es die Alltäglichkeit, die Zeit, die wir mit dir waschen, ausfalten, E-Mails beantworten und im Stau verbringen. Wir sehen diese alltäglichen Momente als Hindernis für unseren Frieden, als eine Art bleiern Last, die wir ertragen müssen, zu den goldenen Momenten der Still zurückzukehren. Wir leben unser Leben in der ständigen Erwartung, dass die Hausarbeit vorbei ist. Der Arbeitstag zu Ende, das Wochenende kommt und glauben, dass Frieden etwas ist, das PSSI, die BISCA in den Anforderungen unserer Realität. Da, genau, heiren. Lied das groß Herzereien Missverständnis. Es ist der Grund, warum wir den Frieden nur als flüchtigen Gast und nicht als ständigen Begleiter empfinden. Die tiefste Weisheit des Zen-Fades lehrt uns, dass es keine Trennung gibt. Es gibt kein Alltägliches. Es gibt nur das Leben, und jeder einzelne Augenblick birgt das Potenzial zur Heiligkeit.
Der Weg zur Erleuchtung ist keine Flucht vor dem Altglücken, sondern ein Reis direkt in sein Herz. Ist die Entdeckung einer Alchemie, einer geheimen Magie, die uns all unser Verfügung steht, und die es blei unserer täglichen Pflichten in das rein Gold der Gegenwart verwandeln. Kann dort reisen wir zu einem Bergkloster hoch oben in den Wolken. Das Leben hier ist einfach, geprägt vom Luten einer Bronzeglock und dem Wechsel der Jahrzehnte. In diesem Kloster lebt ein junger Mönch namens Anjin war ernsthaft und zutiefst aufrichtig. War mighty dem brennenden Wunsch Erleuchtung ins Kloster gekommen. Stellt sie sich als einen großen Lichtblitz vor, einen Zustand transzendenter Glückseligie, der ihn endlich von all seinen Sorgen befreien würde, die Momente. Tiefer Meditation im Zendo, in denen spürt, wie sich sein Gedanken wie Staub in einem stillen Raum legten. Schitz die Bench Spritchi, Davy, cools Wassers, für sein cools Wasser, für sein Dristing Selewaren. Fern wären die goldenen Momente. Der Waschen seins Designs dort den Großstil seins Tags. Verbrachte Jedek nicht mit goldenen Ziel. Verbracht den Großstil seins Tags MIT Hausarbeiten. Sein beiden Hauptaufgaben wären das Holzhacken für die Führer der Klosters und das Wassertragen von einem Brunnen Küch über einen langen, stilen, gewundenen Pfad. Und Anjin verabschiedet diese Arbeiten aus tiefstem ERZ in WN am Holzstapel stehen. Empfand. Nur Groll. Diax fault sich schwer und schwerfliegen seinen in. Die Steam schienen unglaublich widerspenstig. Rende Arbeitet war sein Körper Day und schwang die Axt. Das sein Gedanken waren 1000 Meilen entfernt. Dacht en die Wort des Meisters vom Borband oder Fantasierie über den tiefen Frieden. Den später abendlichen. Meditation im feinen Wort. War nie dort am Holzstapel. War immer in der Vergangenheit oder der Zukunft. Die Arbeit war nur ein sinnloses, erschwens Hindernis. Für ihn war es das Blei, das sein spirituelles Leben belästigt. Der Weg MIT den Wassereimer war noch schlimmer. Folgt die beiden Schuren Holzheimer am Brunnen, schultert sie und begann den mühsamen Aufstieg. Bei jedem Schritt spürte das Gewicht des Holzjocks auf seine Schultern, die Anstrengung in seinen Beinen, die Monotonie des Vertrauten. Wiedjes, verflucht die Last des Wassers, die Steilheit des Hügels, sein Geist war voller Klagen. Davor bin ich nicht hergekommen, dachte ich bin ein Wahrheitssucher, kein Lastier. Wie kann ich Freiheit finden, wenn ich in diesen los eintönige Arbeit gefesselt bin? Der Meister des Klosters war ein alter Mann namens Tenzin. Sein Gesicht war von Gut gesegnet, und seine Hand waren norig und schwierig von einem Leben voller Arbeit, die Engine so verscht. Tenzin war kein Mann, wie Wort. Sein Lehren wurden selten ausgesprochen. Sie wurden gelehrt. Die jüngeren Mönche hatten ihm in einer Mischung aus Ehrfurcht und Zuneigung einen geheimen Namen gegeben, der Alchemist des Altglücken, denn sie erkannten, wie die banalste Aufgabe MIT einer Anma und Prozent ausführen kann, die sie in ein heiliges Ritual zu verwandeln schien. Eins nachmittags brachte Anjins Frustration endgültig über. Hört sich Tenzin, der gerade einen kleinen Topf ermittagt. Meister, begann Anjin, Amity, ich muss Yuko schreiben. Ich habe das Gefühl, dass mir Pflichten meinen spirituellen Fortschritt behindern. Ich bin hergekommen, das golden Licht der Ewigkeit zu finden. Da mein TAG sind erfüllt von der bleiernen Last von Holz und Wasser. Wie soll ich da nur meinen Weg finden? Tenzin klopft das Mus und meitig in Bugungen blickt zu Anjin auf, sein Augen klar und tief.
gab keine komplizierte philosophische Antwort. Sagt einfach, Engine. Morgen wirst du nicht allein arbeiten. Ich werde mit dir Holz hacken und Wasser tragen. Am nächsten Morgen gingen sie gemeinsam zum Holzstapel. Engine hob sein Axt mit dem Blitzen schweren Zuffer auf. Da Tenzin legte im Sand, die Hand auf den Arm. Hilft, sagte, benutzen. Wir nur ein Axt. Tenzin nahm das Werkzeug selbst. Engine beobachtete ihn an Erwartet, dass der alte Meister schnell arbeiten wird. Die Arbeit hinter sich zu bearrangieren und das DOC. Tenzin tat etwas Seltsames. Stand wie einem großen Baumstamm. Und betrachteten einen langen Moment lang. Legt die Hand auf die raue Rind. Ich schien in Beschäftigkeit, Festigkeit zu spüren. Dann verbeugte sich ein klein, calm, wunderbar Gest. Respekts. Holt tief Luft, hab die Axt hoch, aber den Kopf und schlug sie. MIT, einer einzigen, fliehenden Dügen nieder. Es war ein scharfer, sauberes das Holz perfekt in Zweiteil. Zerbrach. Ein duftender, notch Kiefernholz duftender Nebel erfüllte die Luft. Tenzin griff nicht sofort nach dem nächsten Holzschritt. Blieb einen Moment stehen und sah so, wie deiden hilft den vielen. Atmet tief durch. Dann stappelte sie ruhig und wandte sich dem nächsten zu. Wiederholt das Ritual MIT derselben ruhigen, konzentrierten Anmacht. Sein Bewegungen waren nicht kampflos, nicht ungeduldig. War kein Mensch der Versucht, Holz zu hacken. War das Universum, das sich im Holzhacken ausdrückt. Sein Geist, sein Körper und die Axt waren eins. Engine stand willig fasziniert daneben. Monatelang hat dies Aufgabe als Kampf betrachtet. Da als Tenzin beobachtete, erschien sie wie ein Tanz. Anschließend gingen sie den langen Weg zum Brunnen hinunter. Tenzin füllt die beiden Eimer bis zum Rand. Rückt das Joch über seine Schultern zurück. Spürt sein Gewicht und fand den perfekten Gleichgewichtspunkt. Als den Hügel hinaufging, waren seine Bewegungen langsam und bedächtig. Engine, der nun unbeschwert neben ihm ging, konnte die enorme Anstrengung in den Beinen des alten Mannes erkennen. Das sein Gesicht war gelassen. Sein Atem war tief und gleichgültig. Sein Blick war nicht auf den Gipfel des Hügels, auf das Ziel gerichtet. Blickt ruhig auf den Weg, der nur wenig Meter wie ihm lag dort, schien dem sanften Plätschern des Wassers in den Eimern, als war es Musik. Spürt die Beschäftigkeit des Feldwegs unter seinen Strohsandeln. War kein Mann, der einen aufstieg, erdelte. War einfach kein Mann, der klettert. War so vollkommen beider Sach, so vertieft in das Gefühl des Gewichts der Bewegung des Adams. Dass keinen Raum mehr für Keigen hat. War eins Jordan MIT der Aufgabe. Trug das Wasser, und das Wasser trug in dort. Als sie endlich oben kamen, ließ Tenzin die Eimer vorsichtig herunter. Mich schwor, dann Sams Lackeln umspielt sein Lippen, schenkt Engine ein Kelkools, klares Wasser ein und Badisemen. Als Engine trank, schmeckt das Wasser erfrischender, als was getrunken hat. Tenzin sah endlich an. Das Blei ist nicht im Holz oder im Wasser, Engine, sagte Lies. Das Blei ist in deinem Geist, wenn du dir wünschst, Wunder zu sein. Das Gold ist nicht in einem zukünftigen Moment der Erleuchtung. Das Gold ist in der Maßrung des Holzes, genau jetzt. Es ist in der Kühl des Wassers auf deiner Haut. Genau jetzt. Du hast auf ein großes Wunder gewartet, das dich verwandelt. Das war Wunder ist ganz verdient Leben zu sein, genau so. Wie es ist. Von diesem Tagen verändere sich etwas in Engine. Wenn Holz hackt, erinnert sich in Tenzin. Hielt in, berot die Rind und holt tief Luft. Versagt.
sich ganz, dem Schwangerax zu widmen. En manchen Tagen schweifen sein Gedanken zwar noch da, lenkt sie sans zurück. Begann den zu bemerken, da ihm vorher nie aufgefallen wären, den unterschiedlichen Duft verschiedener Heilser, die komplexen Maßrungen, das befriedigen Gergusch ein sauberen Spalz. Die Arbeit war kein gedankenloses Hindernis mehr. Sie war üben, render das Wasser trug, konzentriert sich darauf, den perfekten Gleichgewichtspunkt zu finden. Lauscht dem Rhythmus seiner Füße auf dem Weg und passt seinen Atem. Spürt die Sonne auf seinem Rücken und bemerkt die kleinen Wildblumen am Wegesrand. Entdeckt das inmitten großer, krölliger Anstrengung ein tief, unerschütterlich Stillherrschung kart. Der Aufstieg eines Symbol seines Leidens wurde Meditation. Hat seine Arbeit nicht. Rendert. Hat sein Besihang rendert. Lernt das Geheimnis der Alchemisten kennen. Denken Sie jetzt an einen einfachen, alltäglichen Moment aus Ihrem Alltag. Dialekt war ist das Abwaschen, Schnippputzen, ein Kleidungsstück, Zusammenlegen, ein Gertrautfahrt, ein Moment kennen. Sie wahrscheinlich als langweilig abgestempelt haben. Ein Aufgabe, die Sie schnell erledigen mussten. Etwas Wichtigeres zu tun, wollen Sie jetzt einen dieser Momente. Und reißen Sie in Gedanken dorthin zurück. Aber dieses Mal betreten Sie als Alchemist, Ihnen sich spallen. Spüren Sie die überraschende Wärme des Wassers auf Ihren Händen. Nehmen Sie das Gewicht des Keramikteilers wahr, die glatte Oberfläche. Sehen Sie, wie die Seifen bläsen. Das Licht einfangen und winzig fluktuiert Regenbogen erzeugen. Hören Sie das sanft Gergusch des fließenden Wassers. In diesem Moment gibt es nichts anderes im ganzen Universum als Sie, das Wasser, und dieses Geschirr. Es ist keine Lastigpflicht. Es ist ein sinnliches Ritual. Sie spalten kein Geschirr. Sie reinigen einen kleinen Teil Ihrer Welt, mit Ihrer Wollen. Liebewohlen a UFMERKS AMKE .UI in Sie ein Wischestig zusammenlegen. Spüren Sie die Weichheit des Stoffs, noch warm beim Trockner. Achten Sie auf seine Farbe, seine Textur. Falten Sie es nicht ungeduldig, sondern mit stiller Sorgfalt. Dies einfache Handlung ist ein AKT der Wiederherstellung, der Ordnung und Sanftheit in der Umgebung. In diesem Moment falten Sie nicht nur Kleidung. Sie fügen Prozent in das Jub Ihres Lebens ein. Das ist das Goal. Es ist higher. Jetzt verborgen Bio aller Augen und Wort mitten im Alltag auf Ditch. Frieden ist kein Ziel, das man erreicht, nachdem alle Arbeit getan ist. Lietender, Qualität der Aufmerksamkeit, die man der Arbeit selbst widmet. Dein Leben ist nicht die Zusammenfassung deiner größten Momente. Dein Leben ist die Ensemble dieser kleinen, scheinbar unbedeutenden ZTS. Sie müssen nicht in einem Kloster leben, die zu praktizieren. Ihr Kutsch kann ein Tempel sein. In morgendlicher Arbeitsweg kann ihr Meditation sein. Ihr Arbeit kann ihr Praxis sein. Die Kraft der Alchemisten liegt ihrem eigenen Bewusstsein, indem sie ihr Wahl, urteilsfreie Aufmerksamkeit auf Els richten. Was sie tun, verwandeln sie das Blei des Widerstands in das Gold der Gegenwart. Sie freuen auf den Beginn ihres Lebens zu werden und entdecken, dass es schon immer. Da waren an ihnen in der Kühle des Wassers und dem Duft des Holzes zuflüstert. Das alchemistische Geheimnis, das du entdeckt hast, ist tiefgründig. Das Gold des Friedens liegt nicht in einer fernen Zukunft, sondern ist in der Substanz deines alltäglichen Lebens verborgen. Indem du den Goldprozess in den einfachen AKT des Lebens einbringst, lernst du, den Welt mit leichter Hand zu tragen. Du findest ein Stillanme im Rhythmus deiner eigenen Handlungen. Da es gibt noch ein ander Last, die wir tragen,
ein Dauer nicht in den Händen halten. Wenn wir Holz hacken oder Wasser tragen, sondern tief in unserem Herzen. Dies ist das dich Schwerblei unserer angelsten Vergangenheit. Dies ist die last unausgesprochene Wort. Die Gespräch, die wir mitten in der Nacht wiederholen, eingefolgt MIT all den Dingen, die wir gern gesagt oder ungeschehen gemacht hätten. Die alten Verletzungen, die wir wie Stein polieren, damit ihr Kanten scharf bleiben. Der hartnäckige Groll, den wir gegeneinander und Dialekt im Schwarzen, gegen uns selbst hagen. Dies Gefühl, dies Beschwerden und Sehnsucht sind eine starke Form unerfüllter Erwartungen. Sie entstehen aus der Kluft zwischen der Art und Wies wie ein Beziehungswort wie unsere Herzen is glauben zu sein sollen. Und wir tragen sie mit uns. Wir bewahren sie in einer geheimen, schweren Kiste in uns auf. Und dies Kiste wird zum Anker, der uns in eine Vergangenheit fesselt, die wir nie enduren können, und uns daran hindert, im Hier und Jetzt frei zu schweben. Heute Abend können wir lernen, dies Kiste zu öffnen, nicht den Schmerz noch einmal zu erleben, sondern endlich frei zu lassen, da in einem kleinen Häuschen am Rand eines ruhigen Dorfs lebt eine alte Frau namens Alara. Das Haus war ein Bild perfekter Ordnung. Die Baden waren sauber gefegt, die Fenster klar, und auf ihrem Tisch stand stets ein einzelne Blume in einer Vase. Da dies hohe Ordnung war ein Schutzschild gegen die Tief. Überlegen Traurigkeit ihrer inneren Welt, denn in der Eck. Es Hauptzimmer stand ein groß, schwer Truhe aus dunklen Kämpferholz. Dies Truhe war ihr Mittelpunkt. Sie war beskere Besitz an der Grotlast. Darin befanden sich wieder Jewel und Notchmunsen, nur Brief. Stapelweise, Mighty. Verblichen und Bändern zusammengebunden. Dies waren die unabgeschickten Brief ihres ganzen Lebens. Sie hat sie aber Jahrzehnte hinweg geschrieben an all die starken Gefühle, die sie nicht ausdrücken konnte oder wollte, aufs Papier gebracht. Da war ein Brief an ihren Vater, dessen Seiten erster waren von der Wut ihrer Tochter, die sich nie geneigt fühlt. Das Papier war gefüllt MIT einem Leben voller Bemühungen, Anerkennung zu gewinnen. Da war ein Stapelbrief, fast 100 in der Zahl, geschrieben in ein Großlieb, die wortlos aus ihrem Leben verschwunden war. Jeder einzelne in einer anderen Nuance von Hirschmers, Verwirrung und verzweifelter Sehnsucht. Da war ein einziger. Gestiger Brief, geschrieben in einer engen, wütenden Schrift, in ein Freunden, deren Wert sie in ihren mittleren Jahren tief getroffen hat. Da war ein Brief an ihre längst verstorbene Schwester, dessen Tint mighty Trigen verschmiert war. Deren sie ihr, dass Stolz sie deren gehindert hat, laut zu sprechen, als sie darauf ankam. Vielleicht am schwersten von allem waren die Brief eines jüngeren sich, voller scharfer Kritik und bitterem Bedauern über Entscheidungen, die sie getroffen hat, aber wie die sie nicht eingeschlagen hat, Alara nicht die True selten. Sie braucht dies nicht, sie kennt jedes Wort auswendig. Die Brief waren nicht geschickt. Sie waren der Beweis des Schmerzes der Rechtfertigung ihrer Traurigkeit, die Architektur ihrer Identität als Frau, der das Leben unrecht Südfikat. Jeden Morgen tat sie die Truhebe. Sie polierte ihr Messingscharni. Sie beschützt die. Denn die True loszulassen, hieß, sich selbst zu verlieren. Die Kist war ihr Gefängnis. Aber auch ihr Haus, da eine es Abends, als ein Schirm aufsag. Klappt is in ihrer Tür, is war ein reisender Mensch. Dessen Robe von den ersten Regentroffen dunkel, der Schutz für die Nacht sucht. Es strahlt ein Lichtige aus, einen stillen Frieden in seinen Augen, der zugleich beunruhigend und zutiefst einladend war. Is war Kalen, der Kartograf aus unserer früheren Geschichte, inzwischen ein Mann mittleren Alters, dessen jugendlich Binding und Karten und Ziel längst überwunden war.
A hat gelernt, das die wichtigsten Reisen die inneren Reisen wären, aller lesen hierin. Als fewer sah, schien sein friedlich Gegenwart das Kleinhütchen zu erfüllen, und die schwer true hinder Eck wirkt dadurch noch deutlicher. Alara spürt sein Sant, nicht worden Art, und tat etwas, was sie seit Jahren nicht mehr gitten hat. Sie sprach von der True, isen thot min Deschich, sagt sie mighty rahiger Stem. Eels was mich dem gemacht hat, was ich bin ist in dieser Kist. Kalen hört zu, nicht nur mighty den Ohren, sondern mighty seinem ganzen Wesen. Gab keine Ratschläge oder Lehrfloskeln. Gab einfach Raum für ihr Geschichte und wordet die Reale ist Schmerzes. Als sie fertig war, schwieg langen und blickte ins Feuer. Dan auf die True. Ein Geschichte ist ein schwer Last. Sagt lies, besonders. Wenn die Geschichten noch lebendig sind. Dies Brief, fort, du tät auf die Schachtel, wurden geschrieben, verschickt zu werden. Sie sind erfüllt von deiner Lebenskraft, deiner kostbaren Energie. Da, sie haben ihr Ziel nie erreicht. Und so steckt die Energie higher fest, in dieser Schachtel, in diesem Raum, in dir. Sie heilt dich in Geister gebunden, Alara spürt, wie. What in ihr Aufstieg, so bin ich nun einmal, beharrte sie. Ich kann das nicht einfach vergessen. Nein, stimmt Kalen, mitfühlen, so. Vergessen ist nicht der Richtweg. Vergessen ist eine Form der Gut gegen die Eigen. Erfahren, der richtige Weg ist nicht vergessen, sondern loszulassen. Die Energie will nicht vergessen werden. Sie will freigelassen werden, wie erlegt. Schlage samt Verauer ist diesen der Zeit, dies Brief endlich zu überbringen. Nicht in die Menschen, für die sie geschrieben wurden, denn sie sind fort oder haben sich verändert, sondern in das Universum selbst, das groß. Genig ist, all unseren Kummer und all unsere Wat zu fassen, an deren zu zerbrücken. Und so schlager an Zeremonie wie Ein Zeremonie der Befreiung. Zeigernd, beweckt von einer Hoffnung, die sie seit Jahren nicht mehr gespürt hat, stimmt Alara so. Sie warten. Bis der Schirmvorger war unter Mond hell und Ball und warm Regen reentwaschen Himmel aufging. In kleinen Garten hinter ihrem Hüschen half Kalen ihr, ein kleines kontrolliert Feuer zu entfachen. Sein Flammen tanzen und verbreiten an Worms. Flackernd Licht, bring den Ersten. Fluster a dot, MIT, zitternden Hinden, fini Alara die True. Der Jerek von Kämpfer an Altum. Papier lag in der Luft. Sie wollt den Mutenden Brief. En ihren Vader, ihr Hahn zitterten, als sie das Band LASD. Leises Lot, Ermutai Kalen. Gib sein Stimm der Luft zurück. Lasst den Zorn herbar werden. Zurst war es Stimm ein Zaghefs flustern. Da als sie die Wort, die Schmerzes und der Ungerechtigkeit las, wurde es Stimm Krieger, lauter, erfüllt von der gerechten Wat ihres Lebens. Sie las nicht nur ein Wort, sie durchklet die Emotionen noch einmal, da dieses Mal war sie nicht allein. Kalen sah Danabun, ein stiller, mitfühlender Zug. Hat keine Angst vor Wat, ließ sie so. Als sie das letzte Wort las, mit sie schwör, triggend strammten über das Gesicht, und jetzt, sagt Kalen Sam, lass sie's los. Sie hielt den Brief über das Feuer und ließen MIT in einem Schlucksen. Das halb Schmerz, halb Erleichtern war, fallen. Gemeinsam sahen sie so. Wie die Flammen die Ränder des Papiers krisselten und die schwarze Tint in glühend orangefarben glatt verwandelten. Bever sich die ganz Geschichte in Rauch und Asch auflässt und vom Nachtwind wurde. Nach dem anderen ging es weiter. Sie holt die Brief in ihr Verloren Liebhaber. Sie las von ihrem Kummer und ließ die tief gerollte Trauer aus sich herströmmen. Einfluss. Der will so lange aufgestaut werden war. Kalen nicht nur an dieser ihren Kummer. Und sie ließ die Brief los dort. Sie las den Brief, die Bereits, und sprach die bitteren Wort in die Nacht hinaus. Ren, sie, aussprach,
spurt sie gift, an erkennt, wie lange sie is bereitwillig. In sich aufgenommen hat, sin gradern groll, an spurt ein seltsam Leer. Well, zuver die Bitterkeit gewesen war. Als sie den Vergebungsbrief für Schwester verfasst, war es stimmsamt. Sie sprach die Wort der Verschung aus, die Stolz in sich geschlossen hat. Damit vergib sie nicht nur ihre Schwester, sondern auch sich selbst, das sie so lange gewartet hat. Und sie ließ es los dort, die Zeremonie dauert stundenlang. Unter dem stillen, wachsamen Mond. MIT jedem Buchstaben, der Zuasch wurden, folgt sich Elara leichter. Die Geschichten waren nicht ausgelöscht. Der Schmerz war real gewesen. Dahin sie im Ausdruck gab, in Worte und dann Bewusstsein für sich Form losließ. LASD sie die Noten, die sie darin gefesselt hatten, sie holt sicher. Lebenskraft von den Geistern ihrer Vergangenheit zurück. Sie zerstört Geschichte nicht. Sie befreit sich von IAR.DISE Lehr ist einer der wichtigsten auf dem Weg zum Frieden. Vergebung im Zen-Sinn gilt selten dem anderen. Sie gilt dir selbst. Es geht nicht darum, sein Taten zu billigen oder im gar zu sagen, dass ihm vergeben ist. Vergebung ist ein innerer Ecke der Loslassung. Es ist die bewusste Entscheidung, die Last der Vergangenheit nicht mehr MIT zu fragen. In einem Groll festzuhalten ist, als würde man ein Glas Kohle in der Hand halten, sie auf jemand anderen zu werfen. Man selbst verbindet sich. Die Briefe in der Kiste sind unsere Kammer. Es sind die Geschichten, die wir uns selbst darüber erzählen, wie uns Unrecht widerfahren ist. Geschichten, die mit der Zeit zu unserer Identität wurden. Die Zeremonie ist ein kraftvolles Symbol für Axums Loslassen. Der erste Schritt besteht darin, den Schmerz ohne Vorurteil anzuerkennen und sich den Brief laut vorzulesen. Laut Trauer und Bedauern zuzulassen. Der zweite Schritt besteht darin, ihn zu besuchen. Und sei es nur durch das Eigen Mitfühlen Bewusstsein, den Teil von dir, der dienen Schmerz beobachten kann, ohne von ihm versucht zu werden. Der letzte Schritt ist das Loslassen der physischen oder mentalen Objekts der Geschichte in dem Verständnis, dass du das Reines nicht auslöst, sondern die energetische Bindung deren auflässt. Dies ist eine tiefen Selbstmitwills, welch unabgeschickten Brief tragen sie heute Abend in der stillen Schachtel ihres Herzens, sie müssen die Schachtel nicht ganz öffnen. Aber wie alle spüren sie ihr Last, einen stillen Groll gegenüber, einem Familienmitglied, ein anhaltens Bedauern, aber eine Entscheidung, die sie getroffen haben. Ein Vergebung für einen anderen oder für sich selbst, die einen im Hals stecken geblieben ist, wollen sie nur eins aus. Sie müssen den Inhalt nicht lassen. Nehmen Sie einfach seine Anwesenheit zur Kenntnis. Akzeptieren Sie das Mut, Schwergefühl, das es MIT bringt. Stellen Sie sich nun in der sicheren und ruhigen Atmosphäre Ihres Geistes einkleid. Worms für VR, das ständig brennt. Es ist ein Feuer der reinen Akzeptanz. Es kann MIT jeder Geschichte, jedem Schmerz angehen. Wenn du dich bereit fühlst, nimm diesen einen Brief aus deiner Schachtel. Spür sein symbolisches Gewicht in deiner Hand. An MIT einem langsamen, tiefen Atmen, einem Hauch der Erleichterung. Liegen sanft in die Flammen, du musst ihn nicht zwingen. Lass ihn einfach los. Beobachten Sie, wie das Feuer es umarmt. Beobachten Sie, wie sich die Ränder krauseln. Beobachten Sie, wie sich die Geschichte, die sie so lang MIT sich herumgetragen haben, verwandelt. Sie wird nicht zerstört. Sie verwandelt sich von der dichten, schweren Energie eines Kammers in die Licht, Free Energy von Warm und Rauch. Beobachten Sie, wie sie aufsteht und im weiten, stillen, wie sie Hände nach dem Himmel verschwindet. Spür den Raum, der dort zurückbleibt, wo dieser Anbuchstabor mag sich leer anfühlen,
Zart oder Überraschung leicht. Sei einfach in diesem neuen Raum. Gas ist der Beginn der Freiheit, als der letzte Brief verschwunden war. War Lars Kessler, das Führer war zu glühenden Kohl in herunterger Brand. Der Mord begann anzuzugen. Alara spürt ein still, die sie seit ihrer Kindheit nicht merken hat. Sie waren noch Alara, die Erinnerungen waren noch da. Aber sie waren nicht länger ihr Kerkermeister. Es waren nur noch Geschichten, wie Woken, die durch den weiten Himmel ihres Lebens gesehen waren. Sie sah Kehlen in ihr Augen klarend. Hell, die Kiste ist leer, flüstert sie. Ja, antwortete Martin sanft. Und jetzt sind sie aus ihrer Hand bereit, die Geschenk der Augenblick zu empfangen. Lassen Sie jetzt zu. Das sich dieses Gefühl der Leichtigkeit in ihnen breit macht. Ein still Erleichterung in ihrem Herzen, rennt sie immer tiefer in den friedlichen Schlaf gleiten, der sie erwartet. Nachdem wir die Tiefleichtigkeit gespürt haben, die das Loslassen der alten, schweren Brief und andere Mighty sich bringt, wenden wir uns behutsam nach innen. Die Führzeremonie kann unseren Groll gegen die Welt betreiben, da aufstellen wir fest, dass es einen letzten Briefpartner gibt, diesen Brief am giftigsten, diesen Urteil am härtesten, diesen Bergben am schwersten zu ist, an selbst. Wir lernen vielleicht die Schachtel MIT den Briefen einander, nur festzustellen, dass wir immer noch ein Waffe in der Hand halten, die direkt auf unser eigenes Herz eilt geht. Dies ist die subtilste und schmerzhaftste eben unerfüllte Erwartungen. Es ist das Leid, das wir uns nach einer Enttäuschung selbst zufügen. Das Leben in seiner Unberechenbarkeit wird uns unweigerlich schmerzhafte Momente bescheren. Ein Erwarten wird nicht erfüllt. Ein Hoffnung wird sinnig gemacht. Ein Planschreiber. Dies Momente sind wie der erste Pfeil, abgeschossen von einem Bogen, den wir nicht kontrollieren. Fliegt durch die Luft und trifft uns. Wir sagt einen steckenden, reinen Schmerz. Dieser Schmerz ist unvermeidlich. Gehört zum Leben DAZU.DOCH, dann geschieht etwas anderes. Unser Verstand griff nach einem Bogen, let einen zweiten Pfeil an, und erschienen in dieselbe Wand. Es ist der Pfeil der Selbstwurf, des Grübelns, des harten Urteils. Es ist der Pfeil, der sagt, wie konntest du nur so dumm sein? Du hast versiegt, du bist nicht gottgängig. Dieser Zweit, Pfeil verwandelt einen Moment reinen Schmerzes in eine lange Phase selbstverschulden Leidens. Und rennt der erste Pfeil oft außerhalb unserer Kontrolle liegt die Entscheidung für den zweiten in der Hand zu lernen. Diesen zweiten Bogen niederzulegen ist der Beginn wahren Selbstmitgefühls. Reisen wir in die Kaiserstadt. Am Tag des großen Himmelsbegehens, das nur alles in Jahr stattfindet. Die Luft ist voller Spannung. Banner flattern im Wind. Ein großes Menschenmensch hat sich versammelt. Ihre Gesichter sind dem Feld zugewandt, auf dem die besten Bogenschützen, die Lands gegeneinander antreten. Unter ihnen ist ein junger Mann, nennen sie Kenji, ist mehr als nur ein geschickter Bogenschütz. Ist ein Meister des Bogenschiegens. Für ihn ist Bogenschicken eine Form der Meditation. Seit seiner Kindheit trainiert nicht nur die Technik, sondern auch die Kunst der Still, der Konzentration, die einzelnen MIT feilen Ziel. Da heute ist dies anders. Heute ist es nicht nur eine Meditation, es ist eine Prüfung. Sein ganzes Dorf setzt seine Hoffnungen in. Die seiner Familie und sein eigenes Selbstwertgefühl scheinen auf der Spitze seiner Pfeil zu ruhen. Die Last dieser Erwartung ist die Norm. Ein stiller Druck auf seinen Schultern. Den ganzen langen Tag über ist Kenji Michaelos. Ist absolut konzentriert. Das Jebel, der Mensch, verflechtigt sich zu einem fernen Summen. Nur das Gefühl des Bogens in seiner Hand, der Duft, der gewichsten Sinn, das Lies flüstern des Pfeils, als losgelassen wird.
Einer nach dem anderen fliegt sein Pfeil präzise und bohrt sich mit einem befriedigend Gefühl genau in die Zielscheibe datum Verschläger, bewegt sich tiefrer, selbstbewusster und mit jenem perfekten Schuss wuchs die Bewunderung des Publikums. Mihilos geht durch die Runden, bis nur noch in ein anderer Bogenschütz übrig sind. Der letzte Wurf. Das Gesamtturnier. Jahr des Wartens endet in diesem einen Moment. Im Stadion herrscht absolut still, ein schwer, atemlos. Still, sein Gegner hat gerade seinen Wurf vollendet, einen grandiosen, der knapp neben der Zielscheibe landet. Kenji braucht einen perfekten Center, Juji, innen dat tritt und die Winnie. Nimmt Haltung ein und verwurzelt sich mit dem Boden. Let den Pfeil ein, sein Bewegungen sind fließend und vertraut. Beginnt, die Bogen sich zu spannen, sein Atem langsam und gleichmäßig. Da in dieser entscheidenden heiligen Pause wie dem Abschluss wird die Still von einem Gedanken in seinem Kopf unterbrochen. Gas ist dies. Alle schauen zu. Versich. Nicht. Die Erwartungen, die den ganzen Tagen Schock gelten hat einen Spalt gefunden und war hingertscht. Im selben Augenblick raschelt ein kleiner, unvorhersehbarer Windstoß in den Banner. Sein Konzentration schwankt für den Bruchteil einer SETUND, da los. Der Pfeil fliegt ein Lichtstreifen im Himmel. Trifft das Ziel mit am Satinal, aber nicht mittig. Es ist einen Fingerbreit links, knapp außerhalb des Zielkreises. Ein kollektives Aufatmen urtent aus der Mensch, gefolgt von höflichem Applaus für den Sieger. Kenji hat VERLORE und da in diesem Moment trifft ihn der Pfeil. Es ist ein klarer, scharfer, unlösbarer Schmerz, der Schmerz der Entkauschung. Der Anblick seines Gegners, der sich für der jubelnden Mensch verbut. Das schwere Gefühl der Niederlich, das sich in seinem Magen breitmacht. Das Brennen in seinen Augen. Dieser Schmerz ist real und immens. Ist die natürlich unvermeidlich Folge seiner unerfüllten Hoffnung. Das ist der Pfeil. Kenji. Verbut sich der Mensch in seinem Gegner. Sein Gesicht ein Underchobermäßig und verlässt das Feld, da die Geschichte endet hier nicht. Das Wahrleiden fängt gerade erst in dieser Nacht. Allein in seinem Zimmer beginnt Kenji, den zweiten Pfeil abzuschießen. Leadwatch, starten die Dunkelheit und lasst den letzten Schuss immer wieder Review passieren. Sieht die, Erinnerung nicht nur. Würde sich in sie. Da ist es mal folgt einen neuen Soundtrack und mit großem Kommentaren. Sich die Stimme in seinem Kopf. Du hattest Eils und hast dies wegwerfen. Jahrelanges Training. Verschwendet. In einem einzigen dummen Moment. Du hast versiegt. Du bist ein Versiger. Da ist es der zweite Pfeil. Der Pfeil der Selbstwurf. Jedes Mal, wenn die Schien wiederholt, treibt sie tiefer in die ursprünglich nächsten Tag folgt ein dritter Pfeil. Kann sich nicht dazu überwinden, seiner Familie oder seinem Herrn gegenüber zu trennen. Versteckt sich in seinem Zimmer und stellt sich vor, was sie denken müssen. Sie sind so enttäuscht von mir, quält sich selbst. Ich habe ihnen Schein bereitet. Sie müssen nicht für schwach halten. Das ist der Pfeil der Eingebildeten Erteils. Der Scham nimmt den puren Schmerz seiner eigenen Enttäuschung und Überlegung. In Mighty der Eingebildeten Enttäuschung der ganzen Welt. Woken wir gern. Der stechen Schmerz der ersten Pfeils, der tatsächlichen Verlust, ist längst verflogen. Ist nur noch eine Erinnerung. Da Kenji schiebt sich Tag für Tag weiter Pfeil auf. Der zweite Pfeil der Selbstwurf hat sich verhärtet. Der dritte Pfeil der Scham ist zu seinem ständigen Begleiter geworden. Hört auf zu üben. Kann es nicht einmal ertragen, seinen Bogen anzusen, das Instrument, das eine Erweiterung seiner Seele war. Jetzt scheint es, als würde ihn verspotten.
hat einen einzigen Moment des Gentleman an MIT der Kraftseins. Eigenen Geist einjoltig in dauerhaft Festing des Leidens der Amerika. Sein Altermeister. Ein weißer Zen-Mönch gering Gellert hat. Das war Ziel ein ruhiger Geist sei. Hört von Kenjis tiefer Verzweiflung und konnten besagen. Findet seinen geschützten Schüler verloren und MIT-leeren Augen in einem dunklen Raum sitzen. Vio der Meister gibt keine leeren Beschwichtigen. Sitzt einfach lange Schweigen MIT-Ke. Dann fragt Erzähl was passiert ist. Kenji erzählt bei Geschichte Versigens. Sein Stimme ist für selbst belegt. Also fertig ist, nickt der Meister langsam. Kenji, sagt mit tiefer, sanfter Klarheit. Tag des Turniers hat das Leben einen Pfeil auf dich abgefeuert und hat dich getroffen. Ich habe es gesehen. Es war ein Schmerzfund. Hielt in und ließ sein Wort wirken. Aber sagen Sie mir seit jenem Tag, wie viel Pfeil haben Sie sich noch in den Lieb geschossen? Kenji blickt verwirrt auf. Der Meister fuhr fort, der erste Pfeil. Der Pfeil des Fehlschusses, des Verlusts, ist unvermeidlich. Das Leben ist voller solcher Pfeil. Sie gehören dazu, was es bedeutet, Mensch zu sein, zu hoffen, zu streben. Aber der zweite Pfeil, der Pfeil des ich bin ein Prestiger, der Pfeil des ich habe alle bestimmt, der Pfeil des ich bin wortlos. Diesen Pfeil, Kenji, steckst du ein, siehst und lässt in MIT deiner eigenen Hand los. Der erste Pfeil ist der Schmerz des Lebens. Alle folgenden Pfeils sind die Einschlafgeschichte. Sie sind das, was wir Leiden nennen. Legt eine Hand auf Kenjis Schulter. Der erste Pfeil ist bereits abgeschossen. Lied in der Vergangenheit. Es ist der zweite Pfeil, der dich auf diesem Boden, in diesem dunklen Raum festhält. Nur den zweiten Pfeil kannst du aufhalten. Dies Lehre ist für alle ein Licht in der Dunkelheit. So oft glauben wir, unser Leid rührt direkt von den Ereignissen in unserem Leben her. Ein Fehlerbeter Arbeit, ein Ebelning, ein Herz, Wort von einem geliebten Menschen. Das sind die ersten Pfeil. Sie tun, da, wenn wir genauer hinschauen, werden wir feststellen, dass der Großteil unseres anhaltenden Schmerzes von den Geschichten herrührt, da wir uns selbst erzählen, dies Ereignis. Der rein Schmerz der ersten Pfeils ist rein. Es ist die direkt energetische Erfahrung einer Realität, die nicht unseren Hoffnungen entspricht. Siehst du, deren Höhepunkten vergeht, wenn wir es lassen, wie ein vorbeisehendes Wettersystem. Der schmutzige Schmerz des zweiten Pfeils ist der Schmerz, den wir durch Widerstand und Urteilsverben ersuchen. Es ist das Grübeln, die Selbstkritik, das Katastrophenden. Es ist das, was die Sauberung des ersten Pfeils aufnimmt. Und sie im Physio und CTAG, WOCHEN oder sogar Jarling schworen lässt. Das bedeutet nicht, unseren Schmerz zu fühlen. Es bedeutet, deren festzuhalten, in zu verstärken und in zu unserer Identität zu machen. Erinnern Sie sich jetzt ganz behutsam an einen kürzlichen Kauschen. Es muss kein großer Kauschen sein, ein kleiner Fehler, den Sie gemacht haben. Ein Moment, den Sie gern wiederholen werden. Ein Ziel, das Sie nicht ganz erreicht haben. Spüren Sie nicht den puren Schmerz der ersten Pfeils. Das einfach, unkompliziert, aber dieses Augenblicks. Den Stick des Bedauerns. Den Stick der Verlegenheit. Erlaub dir, es zu fühlen, so wie es war unentjeglich geschieht. Es ist nur Energie, ein Gefühl, atmen ein. Kann sein Realität, es ist okay, das ist wie dort sich nun MIT der du Meisters, der seinen Schüler betrachtet. Habe ich zwei Pfeil abgeschossen? Hast du das Ereignis in deinem Kopf
immer wieder durchgespielt und jedes Mal ein bisschen. Mehr Teals User hast du dich selbst beschimpft. Hast du Geistes Einreines als Beweismittel benutzt, ein Grier eigentlich gegen dich selbst aufzubauen, ein Geschich, hinter du grundlegend Fehler begehst. Acht auf die Stimme, Dienst inneren Kritikers. Acht auf seinen Ton. Acht auf das schwer, erschreckend Gefühl, das MIT seinen Enghörge. Das ist das Gefühl des zweiten Pfeils. Du musst diesen inneren Kritiker nicht bekämpfen. Du musst ihn nur als das sehen, was ist. Ist ein tief verwurzelte mentale Gewohnheit. Ist nicht die Stimme der Wahrheit. Ist nur ein zweiter Pfeil. Ein Hutabend. Genau jetzt kannst du dich anders entscheiden. Du kannst dich entscheiden, den Bogen niederzulegen. Stell dir vor, du hältst Pfeil und Bogen in der Hand und zielst auf den Hers. Spür sein Gewicht. Nun mit an langsamen, bewassen Ausatmen. Stell dir vor, wie du den Bogen neben dir auf den Boden legst. Du kämpfst nicht. Du entschiedest dich einfach, nicht mehr im inneren Krieg teilzunehmen. Du entschiedest dich davor, der ersten Wand endlich den Raum und die Ruhe zu geben, die sie zum Heilen brauchst. Du gibst dir selbst das, was du am meisten brauchst. Einen Waffenstillstand. Du kannst jetzt ruhen. Ruhe dich nicht nur von der Welt und ihren Herausforderungen aus, sondern auch von deinem Strengthsrichter. In dieser Ruhe bist du sicher. Du bist ganz. Und du bist frei vom Stick des weiten Pfeils. Nachdem wir den schweren Bogen der Selbstverteilung abgelegt haben, kehrt Ruhe in unser Hörsein. In diesem inneren Waffenstillstand können wir mit der Heilung beginnen. Da manchmal schleicht sich in diesen neu gefundenen Frieden ein subtiler Unruhe ein. Ist nicht der Scarf Stechen Schmers ein selbstzutriftigen Pfeils, sondern ein schwächerer, hartnäckiger Schmers. Ist der Geist eines Lebens, das wir unserer Meinung nach leben sollten. Dieser Geist entsteht aus dem Wirklich. Ist ein Phantom unser liebsten Ideal, unser tiefsten Erwartungen, wie die denn sein sollten. Wir alle haben einen geheimen, perfekten Garten in unseren Gedenken, den wir pflegen. Es ist ein Ort, in dem unsere Karrieren reibungslos verlaufen sind, in dem unsere Beziehungen konfliktfrei sind, in dem unsere Körper schmerzfrei sind und in dem wir selbst die perfekt idealisierte Version dessen, was wir werden hoffen. Dieser Geistergarten ist wunderschön, ruhig und mittellos, und da ist nicht real. Das Leid entsteht, wenn wir würzigen den Plan dieses imaginären Gartens auf den wilden, chaotischen, unberechenbaren und lebendigen Garten unseres wirklichen Lebens zu übertragen. Wir stehen mitten in unserer Realität, mit all ihrem Unkraut, und ihren Wildblumen, ihren krummen Gesten und unerwarteten Stürmen, und in Feinden nur in Kauschung, weil sie nicht im feinten Bild in unserem Kopf verbehren stimmt. Unsere Aufgabe heute Abend besteht nicht darin, uns mehr anzustrengen, unseren realen Garten dem des Geistergartens anzupassen. Wir müssen lernen, das Gemgold beiseits zu liegen an uns entdeckt, lebendig Erde unter unseren Füßen zu verlieben. Wir einen namens Leo kennen. Leo führt ein jahrliches Leben mit vorhersehbaren Ergebnissen. Arbeitet als Buchhalter in einer Geschäftsanstalt. Sein Alltag war von Tabellenkalkulation, Terminplan und dem stetigen Logischen, plus der Sauen Bestem. Ordnung und das Richtige zusammenzulegen. Eins Frühlings erfuhr, dass ein entfernt Großstand, der nur wenig Mail getroffen hat, verstorben war und im kleines Haus in der Grundstück in der Kost hinterlassen. Leo hat sein strenges Stadlben satt und beschloss, den Sommer dort zu verbringen. Das Haus war schlicht und duftet nach Salzluft und altem Holz. Doch der Garten dahinter verschlagen. Daneben
were Garten im Herkenlutschen. Zin. Were ein Wildness. Ein Riesage, Verwirring, Chaotisch Explosion des Lebens. Eralti Rosenbusch, Schwur Meitinden, Rosa Blüten, breitet in sich in alle Richtungen aus. Ein bunt Vielfalt blauer, gelber und weißer Wildblumen wachsen. Dichting, verhütchen Flecken, in der Mitte stand ein alter Apfelbaum, dessen Norwich und zu einer weißen skulpturalen Form verdreht ist umschlossen. Am anderen Ende befand sich ein kleiner, MIT-Sirosen, oberster Teig, dessen Oberfläche warm der Libellen und dem tiefen Quaken der Früchte erfüllt war. Were chaotisch, ungesämt und von einer pulsierenden, wilden Lebe als Kraft da in den ersten Tagen war Leo einfach überwältigt. Als den stabigen Dachboden des kleinen Hauses ausräumt, fand etwas, das als wandern soll. In einer. Lag Susamendrel ein großes Glickenbild auf Leinwand. Als ausrollt, sah das an Gemgold desselben Gartens war. War ein ganz anderer Garten. Auf dem Gemgold war der Garten ein Vision klassischer Vollkommenheit. Die Rosen waren nicht wild, sondern akkurat und Michaelos Weigens spalieren Gesigen. Der Rasen war ein makelloser, smaragdgrüner Teppich. Ohne ein einzig Wildblum, die seine Oberfläche verinstalled. Die Hecken waren in perfekt geometrisch Formen geschnitten. Der Apfelbaum in der Mitte war jung und symmetrisch dargestellt. Der Teig war ein rachiger, perfekter Kreis aus klarem Wasser, aber dann ein einzelner, eleganter weißer Schwan glitt. Das Gemgold war meisterhaft ausgeführt und von einem ruhigen, goldenen Licht erfüllt. Unten prangt ein kleine Messingtafel MIT der Aufschrift, der Garten in Ruhe, Leo war wie gebend. Blickt von dem perfekten, ruhigen Bild auf dem Gemgold in die chaotische Wildnis, wie dem Fenster, in ein kraftvoller neuer Schein erwacht in ihm. Sah das Gemgold nicht als Kunstwerk, sondern als Blaupause. Genau, das war der Garten da in die idealische sein. Die Wildnis, die Draugen sah, war kein Leben, war Würfel. War ein Sündenfall. Gaswürmignis, seiner Großstand, Entschida, war nicht das überwuchert Stockland, sondern das ist Perfektbild und sein neue Mission. Sein Bierfang war den Garten wieder in den Sassen der Perfektion zu versetzen, denn das Gemgold eingefangen hat. Word den Geist am Leben erwecken, und so begann Leo Mighty seiner. Da war nicht die freudige Arbeit eines Gegners, der Leben kultiviert. War die grimmig, entschlossen Arbeit eines Soldaten. Der Krieg fort, betrachtete den echten, lebendigen Garten als seinen Find dort. Begann MIT den Rosen. Die alten, ausladenden Busch duftenden, unordentlichen Blüten waren die ersten, die verloren gingen. Rissi mitsamt den Wurzelmaus, sein Hand Blüten von den Dornen, while sie nickten die ordentlichen Spallerie des Gemgolds passen. Dan machte sich MIT allermacht aber die Wildblumen riss den leuchtenden, lebendigen Farbteppich. Heraus und legt die Nacht Erd frei, der harkten einstehen, einen perfekten, gleichmäßigen Rassen, so sie AFFEN erstand wie dem Norwegian alten Apfelbaum. Der 100 Jahre lang Stürmen getritt hat, und empfand nur Jäger. Sehen. Asti waren krumm, nicht sich sursieht, wird nicht der symmetrisch idealisiert Baum auf dem Gemgold. Beauftragt einen Mann in zu führen, und hinterlieu einen traurigen, unfruchtbaren Stumpf mitten auf seinem neuen Miren RASE, und dort der Teig war sein Axt für Ausführung. Sah das von Ökosystem, die Früchte, die Libellen, die Wasserläufer, die verfilzten Sirusenblätter, nicht als Zeichen eines gesunden, lebendigen Systems, sondern als Plage. Ein Wutschlang begert den Teig aus und entfernt Gliedflanz. Bis nutzt ein schleimiger,
bloser Wassertempel war. Darauf seine Schwan wurde Render Arbeit wurde Leo immer erschöpfter und frustrierter. Der Garten schien sich zu wehren. Sobald sich umdreht, wuchs News Unkraut in seinen perfekten Rassen. Wild Ranken wackerten über die Mauern. Der Teig wurde nicht klar, sondern trüb von Algen, das Bild auf dem Gemgold verfolgten. Stundeling start out darauf, auf. Sein Anblick statisch Perfektion. Und dann betrachtete sein eigenen schlammigen, chaotischen Bemühungen und versper ein tiefes brennendes Gefühl der Versagens. War so besessen vom Geist der perfekten Gardens, dass den echten hast, welches Bild, wie das Leben sein soll, tragen sie im Kopf, welches idealisiert Bild einer Beziehung, einer Karriere oder einer Version ihrer selbst haben sie. Seien sie ehrlich und sanft. Sehen sie das wunderschöne golden Licht in diesem Gemgold. Sehen sie sehen perfekten Linien und die makellos Komposition. Es ist ein wunderschöner Traum, aber spüren sie auch den stillen Schmerz, den ihr sucht. Wenn sie es mit der chaotischen, komplizierten realen Leinwand ihres Lebens vergleichen. Der Geistergarten ist wunderschön, aber ist ein grosser Herr. Eins Nachmittags, als Leo gerade damit kämpfte, ein Spieler genau so aufzustellen. Wie es auf dem Gemgold abgebildet war, kam sein Lehrer Nachbarin Elsbeth vorbei. Sie war ein gut Freundin seiner Großtante gewesen. Sie beobachtete ein Wildbader Arbeit, mit einem traurigen, wissenden Blick in den Augen. Du arbeitest so hart, sagt sie mit Tien. It's versig. Is wieder in den ursprünglichen Zustand zu versetzen, sagt Leo, und du tät frustriert auf das Haus, in dem das Gemgold jetzt hing. Is restrieren. Elsbeth lächelte sanft und wehmütig. Sagt sie, das Gemgold. Den Teint würde ich sehr lustig finden, weißt du. Leo sah sie verwirrt und mein lieber Jung, fuhr Elsbeth fort, den Tant Multi-Geistesbild in einem kalten Winter, als sie vom Frühling tritt. Sie war eine Frau, wer das Chaos liebe, der diesen Garten wegen seiner Wildheit, seiner Beberstungen und seiner Weigerung, sich zu lassen, verhört. Sie liebe diesen krummen alten Apfelbaum mehr als ander. Das Gemgold war. Keine Aufzeichnung dessen, was der Garten war es war ein Fantasy von dem, was es war nicht. Es war kleiner Schers, ein formeller, langweiliger Garten, den sie Nigoheit. Sie versichern, da es ist lebendig, et mend, wild Ding einem Tatentraum anzupassen. Denn sie in einem langweiligen Nachmittag gemmelt hat dort Leo stand wie Start. Da der Hammer schlaf in seiner Hand, da Wort trafen in mighty der Walkteins, krilligen Schlags. Blickt in das freundlich, faltig Gessig der Nachbarn. Blickt auf die Hoffen wunderschöner entwurzelter Rosenbusch, die in der Sonne verwelkten. Blickt auf den traurigen Baumstumpf, auf dem einst der praktisch Apfelbaum gestanden hat. Und blickt auf den wilden Nephew, der bereits wieder über die Mauer wuchert, die gerade freigelegt hat. Hat schlägliche Käsens. Erkennt das nicht gemeint Unkraut, an überwatchernden Gesten im Krieg lag, sondern mit dem Leben selbst. War so geblendet von dem Geist, von der Erwartung dessen, was soll sein, dass willig und hig gewesen sei, die Tiefschönheit dessen zu erkennen, ist der wild Widerstand für der Wildblumen. Die alte Weisheit in den Vertreten. Gesten der Apfelbaums. Das Fröhliche, wimmelt lebende Teigs, hat so viel Schönheit auf der Jad nach einem leblosen Idealsürster. In diesem Moment brecht sein Besessenheit, und gleichzeitig bekommt ein tiefes Stilltrauer, und ein Gefühl tiefergreifender Befreiung. Dies ist die Essenz der buddhistischen Lehre von Buddha, die denn so sehen, wie sie wirklich sind. Wir fügen an selbst immenses und unteiges Leid zu. In dem
Wir unser workliches Leben ständig mit destrigerten in unseren Gedanken. Vergleichen. Wir betrachten unseren Partner in Zen nur, wie dem Phantom de perfekten Liebhabers nicht gerecht wird. Wir betrachten unseren Job in Zen nur sein Mangel im Vergleich zum Phantom unserer Traumkarriere. Wir betrachten unser eigenes Spiegelbild in Zen nur, über dem Phantom der Person, die wir unserer Meinung nach mittlerweile sein sollten. Nicht entsprechen. Der Weg zum Frieden besteht nicht darin, unsere Realität so lange zu beschneiden. An Judgment, bis sie dem Gemguld entspricht. Der Weg besteht darin, den Mut zu haben, das Gemguld UEG, in die, in die Denken, in einen Geistergarten, den sie pflegen. Ist der Geist ein vergangenen Erfolgs, der die Gegenwart unsäumlich erscheinen lässt? Der Geist einer gescheiterten Durchgang, der sie darin hindert, mit dem, was sie jetzt haben, im Hier und Jetzt zu sein, der Geist eines Jugendtraums? Du musst das Bild nicht sagen. Nimm es einfach mit Freundlichkeit wahr. Es war ein wunderschöner Traum. Danke ihm für die Hoffnung, die es der Ernst gegeben hat. Und dann dreh es in Gedanken samserwand, nur für heute, wenn die Aufmerksamkeit nun vom Geist. Ebi in wenn dich dem wahren Garten deines Lebens, genau hier und jetzt. Halt ausgo nach einer kleinen Barensach, nicht nach etwas Perfektem, sondern nach etwas Echtem, das sein ganz eigen Wildheit besitzt. Es kennt die schlicht, unbestreitbar Behagliche Dienstbedie sein. Das Gergasch, der Regens im Fenster. Die Erinnerungen ein anderwortiges, aufrichtiges, Latschen, das gedealt habt. Das Gefühl deines eigenen, unverwestlichen Herzens, das trotz all seiner Narben und Unvollkommenheiten notschlägt. Leo verbracht den Rest des Sommers nicht damit, den Garten wieder herzustellen, sondern ihn kennenzulernen. Stunde lang unter freiem Himmel, wo uns der Apfelbaum stand, und spürt so seine Besenheit als auch den neuen Raum, den geschaffen hat. Ließ die Wildblumen nachwachsen. Waschen ihr beobachte, wie langsam das Leben in den Teig zirkuliert. Lernt, das scheint nicht in der Perfektion zu finden, sondern in der Zen, unbesiehbaren und heiligen Wildnis durch Archäologie und entdeckt, dass Frieden nicht darin lag, den perfekten Garten seiner Träume zu verwirklichen, sondern darin, sich in den wilden, chaotischen, wunderschönen und sehr realen Garten seines Lebens zu verlieben. Und in dieser Liebe und Akzeptanz können auch sie tief und dauerhaft Ruhe finden. Wir lernen, unseren wahren Garten zu pflegen, seine Unvollkommenheiten zu lieben und in seiner wilden und wundersamen Natur Frieden zu finden. Wir legen die Bilder dessen, was heit sein sollen, Weisheit und akzeptieren, was ist. Da was ist. Wenn ein Sturm mit solcher Wucht durch den Garten fegt, das unseren liebsten Baum entwurzelt. Was tun wir, wenn ein Verlust so tiefgreifend ist, dass die Landschaft unser Herzen für immer verändert? Dies ist die tiefsten, schmerzhaftste Art einer Foltererwartung, der Verlust einer Zukunft, die uns unserer Meinung nach versprochen war. Der Verlust eines Menschen, eines Traums oder eines Tieres von uns selbst. Und aus diesem Verlust entsteht ein großer Fluss in uns, ein Fluss der Trauer. Unsere moderne Welt lehrt uns oft, Angst wie diesem Fluss zu haben. Man sagt uns, wir sollen stark sein, und wir verstehen das, so wir nicht. Man sagt uns, wir sollen weitermachen, und wir verstehen das so. So, als ob es nicht wet hat, und so versichern wir das Unglück. Wir versichern einen,
Dam gegen diesen McTeigen Heiligen Fluss zu bauen. Ebertrauer ist der Preis der Liebe. Sie ist ein Nattergold. Ein Mann kann ein Nattergold nicht einhammen, ohne Einbeschwemmung zu versichern. Der Weg zur Heilung bestet nicht darin, den Fluss aufzuhalten, sondern darin zu lernen. Freilich in seinem Ufer zu sitzen und darauf zu vertrauen. Das sind heilig und erwalt die Weisheit ihren eigenen Weg zum mir findet. Lassen Sie uns einen Moment MIT, einer Frau namens Mara berwauen. In ihrem früheren Leben war Mara ein Lied. Ihr Herz war erfüllt von einem Licht und einem Lächeln. Das nach Auenstrahl, und die Kälte dieses Lichts war ihre Kleintochter Elia. Elia war ein. Kein Waller Sonnenschein und Wunder, und sie zu lieben war Maras Grotfreude. Ihr Erwartungen war einfach, die natürlichste Welt, dass ihr Tochter aufwachsen sein wird, dass ihr Leben weiterhin miteinander verwoben sein werden. Ein gemeinsames Geschichte, die sich im Lauf der Zeit entfaltet. Dann riss ein. Plötzliche Krankheit, wie ein Sommersturm, der ohne Vorwarnung aus heiterem Himmel auftaucht. Elia aus der Welt, und augenblicklich verstummt das Lied in Maras Herzen. Die Welt, einst voller Farben, verwandelt sich in ein gelbes, monochromes Grau. Ein großer Fluss der Trauer entströmt ihr, ein Strom so gültig, dass es sie völlig zu verschlingen droht. Ihr Trägen flossen unauffällig ein Flut, die sie nicht kontrollieren kann. Ihr Kummer war ein körperlich Last, die ihr das Themen und Stehen schwermacht, wo meinen Freunden Verwandte kommen zu brachten. Ihr Essen und Plattitüden. Du musst stark sein, sagen sie. Ilja wird wollen, dass du glücklich bist, meinten sie. Sie sprachen davon, dass die seit alle Wunden heilt. Und Mara in ihrem Scherzensnabel hört nur eine Botschaft. Die Trauer ist ein Problem. Die Tränen sind ein Schwach. Dieser Fluss muss gestoppt werden, dass sie begann, ihren eigenen Kummer als fein zu betrachten, als ein Versigen ihrerseits. Und so beschloss sie mit aller Kraft, die sie aufbringen konnte, einen Damm zu bauen. Sie nahmen Rat wörtlich und begann mit der unglücklichen Arbeit. Sie unterdrückte die Tränen, als sie in die Kälte stiegen. Sie verbrachten Watchen. Moment mit Teacher aktivit. Putzen. Aufgummen. Kilometerlang Spaziergänge. Eils. Der still zu entfliehen, in der die Trauer haust. Wenn Freund sie fragten, wie dieser ging, zwang sie sich zu einem brüchigen Lächeln und sagt, mir geht es gut. Ein Luge, die sich entfüllte, als würde sie Glassplitter verschlucken. Sie packte Elias Zeichnungen, ihr Kleidung, ihr Spielsachen wegen Bersicht, ein Mauer gegen die Erinnerung selbst zu errichten. Doch Einfluss ist etwas Mächtiges. Der Druck ihrer nicht vergessenen Tränen staut sich hinter ihrem Widerstand, bis er unerträglich wurde. Nachts brach der Fluss in schrecklichen, lebhaften Albträumen hervor. Mitten im Tag zerbrach ein einfacher Ankennerlaken auf dem Markt. Ein Sonnenstrahl auf einer gelben Blume, ihr Abwehr, und ein so jultes Trauerwell überrollt sie, dass sie sich einschlägen musste, bis das Schluchzen verstummt. Jedes Mal, wenn das geschah, bekam sie ein tiefes Gefühl des Versigens. Ich bin nicht stark genug, flüstert sie sich zu. Ich kann das nicht kontrollieren. Der Kampf gegen ihr eigenes Herz war anstrengender als die Trauer. Selbst, verzweifelt hört sie Geschichten von einem weißen alten Einsiedler, der Hoboben in den Bergen lebt und die Strömungen der Seele verstand. Sie macht sich auf den langen Weg zu seiner einfachen Heimat. Sie erzählt ihm ihr Geschichte. Ist dem Rauviorischen Frustration. Ich ertrink in meinem Kummer, sagt sie so. Ich versich stark zu sein, ich versich einen Damm zu bauen, aber der Fluss ist zu mächtig. Bricht immer wieder durch. Der Einsiedler hört ihr mit tiefer Mitfühlender still. Du, ohne den Blick von ihren Gesicht abzuwenden.
als sie fertig war, schwieg lange, und lauschte dem Rauschen der Windsdraugen wie der Hill. Dann sprach mit klarer Stimme, der Fluss, von dem du sprichst, sagte, ist aus Lieb. Du kannst dein Lieb nicht einhammen. Die Bemühungen sind edel, aber fehl am Platz. Ich werde dir eine neue Anweisung geben. Geh hinunter zu dem großen Fluss im Tal. Sitz jeden Tag in seinem Ufer. Dein Aufgabe ist dies nicht, ihn aufzuhalten. Dein Aufgabe ist dies, ihn zu beobachten. Lern seinen Lauf, verurteilen nicht, wenn ein reißender Strom ist, und Klammer. Ditch nicht ihn, wenn ein Samstrinsel ist. Sei einfach mit ihm. So wirst du lernen, was du mit in deinem Fluss anfangen sollst. Vorwärts. Aber an etwas zu verlieren tat Mara, was gesagt hat. Am ersten Tag ging sie zum Ufer des großen Flusses. War breit und kraftvoll. Seine Strömungen wirbelten. Sie setzte sich auf einen großen, flachen Felsen und beobachtete einfach. Das tat sie auch am nächsten Tag und am Tag darauf, in Fangs. Herrschte in ihrem Kopf ein Chaos aus immer gleichen Gedanken, immer gleichen Widerständen. Da, langsam, aber wählte sie hinweg. Begann allein das Beobachten des Juren Flusses ihr Beziehung zu ihrem Inneren zu verändern. Sie bemerkt, dass der Fluss nie Dürsel war. An manchen Tagen, nach einem Regen, war ein schäumiger, schumender Strom, deren seiner Watt ganz esti, mit Teschris. An anderen Tagen war ruhig und klar, und das Sonnenlicht tanzt auf seiner Oberfläche. War nie gut oder schlecht. War einfach war, sie begann, dieselbe Beobachtungsgabe auf ihr eigenes Herz anzuwenden. Wenn einmal der Traurigkeit sie berkam, flüstert sie sich, anstatt dagegen anzukämpfen. Die lehrende Einsiedler zu, ich sitze am Ufer, der Flussfleet. Sie benannte Geistrhythmung. Das ist Traurigkeit, wenn ein heiser Wudenfall über die Ungerechtigkeit der ganzen Aufgaben, erkennt sie an, das ist was sie lernt. Diese Emotionen als kraftvoll Energien zu empfinden, die sich bewegen Energie, nicht als die Gesamtheit dessen. Sie war nicht der Fluss, sie war das Joltage unveränderlich Bewusstsein, das den Fluss angab. Sie war das stark feste Ufer, sie befand sich im stillen, offenen Himmel darüber. Eines Tages, als sie am Fluss sah, erinnert sie sich an den lachenden Julia. Früher hat sie diese Erinnerung aus ihr dem darauffolgenden Schmerz verdrängt. Das jetzt ließ sie zu. Sie spürt die Such der Erinnerung und zugleich den tiefen Schmerz der damit verbundenen Verlusts. Sie ließ beides gleichzeitig zu. Und zum ersten Mal weint sie nicht, mit den verzweifelten, kämpfenden Tränen einer Ertrinkenden, sondern mit den sanften, reinigenden Trau. Die friedlich am Flussufer sitzt und das Wasser fließen lässt, wie es muss. Sie irgendwie Weiche der Einsiedlers. Der Damm, den sie bauen muss, war keine Mauer. Der Widerstands, den Fluss zu stoppen. Der Damm war die Praxis der Achtsamkeit selbst, ein sicherer Beobachtungspunkt, ein Ort zum Sitzen, von dem aus sie die Kraft ihres eigenen Herzens erleben kann. Ohne mitgerissen zu werden. Dialekt fleet abend ein Fluss der Trauer. Dirtstitch. Spielt keine Rolle, ob die Welt dienen verlässt, als groß oder klein bezeichnen wird. Verlässt ist verlässt. Ein Fluss ist ein Fluss. Kann die Trauer einen Menschen sein, der aus deinem Leben verschwunden ist. Kann die Trauer einen Traum sein, der nicht wahr wurde. Kann die still Trauer eine Version deiner selbst sein, die du loslassen musstest oder eine Zukunft, die du dir so lebhaft ausgemalt hast, auch immer sein ursprünglich. Sie müssen aber nichts gegen diesen Fluss unternehmen. Sie müssen keinen Damm bauen, ihn zu stoppen. Sie müssen nichts so tun, als wäre nicht da. Sie müssen seine Strömungen nicht beurteilen oder Situationen. Were ein kleiner beherrschbarer Fluss.
einzige Aufgabe ist, diesen Jetraum zu geben. Im Raum zu G-E-B-E-N da L-S-T. Sie sich wie Sie gehen in diesem Moment zum Ufer. Ihres inneren Flusses, suchen Sie sich einen sicheren, bekommen Platz zum Sitzen. Vielleicht ist dies ein glatter, warmer Stein. Vielleicht ist dies ein Fleck am weichen Moos. Spüren Sie den festen Boden unter sich. Sie sind sicher. Sie sind verankert. Richten Sie nun Ihre Aufmerksamkeit auf den Fluss. Wie ist Hut beschrieben? Ist ein reißender, schwimmender Strom, gefüllt ab den Trümmern eines kürzlichen Schirms? Ist ein langsam, tief, dunkel Strömung, die sich mit tiefer Schwerkraft bewegt? Ist ein sanfter, wandernder Bach, der im Mondlicht glitzert? Es gibt keine richtige oder falsche Antwort. Beobachten Sie ihn einfach. Du bist der Beobachter am Ufer. Du bist der still Himmel, der Fluss an Ufer umfasst. Du spürst das Gischt des Wassers, hörst sein Rauschen, doch du bist nicht das Wasser. Du bist das Bewusstsein, das Atem zuseht. Wenn Trägen kommen, lass sie der Sanfregen sein, der den Fluss spießt, im Wissen, dass es heiliges Wasser ist. Geboren aus deiner Liebe. Fürcht dich nicht. Bio seiner Kraft. Dieser Fluss ist nicht dein Feind. Er ist der reinste Beweis deiner Liebesvergehen. Jeder Tropfen davon ist ein Zeugnis dessen, was dir lieb und teuer war. In dem du ihn fließen lässt, erst du dies lieb. Du erlaubst ihm. Sich zu bügen, sich zu wundern, sich zu bügen, wie es Leben tun muss. Du musst nicht wissen, wohin flieht. Du musst ihn nicht beschleunigen. Jeder Fluss findet zu seiner Zeit seinen Weg zum großen, ruhigen Ozean des Friedens. Die einzige Aufgabe ist es, ihn geduldig und freundlich zu begleiten. Ruh dich jetzt hier im Ufer aus. Ruh dich in Wissen aus, dass dein Herz groß genug ist, diesen Fluss zu fassen, und dass du mighty deiner empfangen. Acceptier in den Gegenwart das gibst, was sehr lang braucht, die Freiheit zu fließen. Wenn wir lernen, friedlich am Ufer unseres großen Flusses der Trauer zu sitzen, entwickeln wir eine tief Stillkraft. Wir entdecken, dass wir selbst die stärksten Emotionen samt dem mitfühlenden Bewusstsein erträgen können. Wir werden zum festen Boden, zum weiten Himmel. Dieser neu joinen Stabilität kennen wir unseren Blick vom großen Fluss in unserem Inneren aufgehen anreichen. Unberechenbaren Gewässer unseres Alltags richten. Das Leben ist ständig auf uns. Ein unbedachter Kommentar eines Kollegen. Ein Autofahrer, der unseren Verkehr schneidet. Ein Plan, der unerwartet scheitert. Ein geliebter Mensch, der unsere Bedürfnisse zu ignorieren scheint. Das sind die kleineren, höfigeren Stil. Und aus der Bahn werfen, und wie reagieren wir zuerst? Oft ist es ein Ausbruch glühender Wut, ein Gefühl persönlicher Kränkung. Wir suchen sofort nach einem Schuldigen. In unserem Kopf entsteht augenblicklich ein Geschichte von Bosheit und Ungerechtigkeit. Wir glauben, persönlich angegriffen worden zu sein, und die reiten uns auf einen Kampf, wie unser innerer Frieden ist zerstört. Da die Großweisheit, der Meister fordert uns auf, ein einfach revolutionärer Frieden zu bedenken, was war. Wenn das Boot, das sie dort eingefahren hat, leer war, reisen wir in ein Dorf in einem großen Nebelvergen See. Dort lebt ein Handwerker namens Shiro, war ein Meister seines Vaters. Aber ein Neuling in der Kunst des Friedens, hat ein hitziges Temperament und die kleinen Frustrationen des Lebens, die Fehler eines Lehrlings. Die Unflichkeit eines Kaufmanns infakten oft einen Sorgen. Der Stunderling schwellt und in den Tag verdorb, entschlossen, ein Still zu finden, wann nur gehört hat, beschloss Shiro, den großen See als Zufluchtsort zu nutzen. Dach sich, wenn nur all den sorglosen
lastigen Menschen in common Kant. Kainter endlich Frieden finden. And so Nama eins morgens, wie Sonnenaufgang, sein kleines robust Boot und ruddert weit hinaus aufs Wasser, ruddert. Bis das Ufer nur noch ein schwacher Strich in sich auflösenden Nebel war. Higher, mitten auf dem riesigen See, war die Welt still. Das Wasser war wie poliertes schwarzes Glas, vollkommen still. Die Luft war kühl und klar. Shiro verspürt tiefer Erleichterung. War einkommen, higher konnten niemand strennen. Higher Kant, endlich meditieren. Leg die Ruder ein, ließ sich auf dem Boden des Boots nieder, schloss die Augen und begann, seinem Atem zu folgen. Für ein paar kostbare Minuten genoss Volkamin. Ungebrochen Ruhe.p, Lots, ein Lots, unschrilles, wusch, in Lots, Gergusch, Durchbrach, die still. Sein Boot wird so heftig gestigen, dass gegen die Reling geschleudert wurden. Sein Augen rissen auf, sein Herz hämmert. Und im selben Moment durchfuhren ein heiß, vertraut well, pure what, sein Frieden war zerstört. Sein Einsamkeit drang ein, wo ist dieser schwach auf, sein Verstand schrie. War von Charakter, what erfüllt, so blind und so unvorsichtig zu sein, mitten auf einem riesigen, offenen See, mit einem anderen Boot zu kollidieren. Sie haben mir absichtlich meinen einzigen Moment der Ruhe genommen. Sofort begann sich den Tider vorzustellen. Wahrscheinlich war es einer von einer Gruppe junger Fischer, die lachten in Herrn Albertin, ohne auf sich zu achten. Oder, dialekt, war es ein arroganter Händler, der durch das Wasser flog, als Gare unter sie. Shiro spannt seinen Körper und bald unaufgefordert die Faust. Bereitet ein schärfster, beilder Beleidigungen violar, sein Stamm wird bereit, Laschebrechen. Drittes sich im Boot bereit, aufzustehen und die Gans walkt, sein Zorns und Narren auszulassen, der im Unrechteten hat. Die Geschichte den Angriffs nahm in Verlegen ins PRUCH Arist die Augen weit auf. Sein Gesicht war ein Meister what bereit, seinem Feind gegenüber zu trennen. Und es IEM die Ende, das Boot, das gegen Seins gestrigen war, lag direkt neben ihm und schaukelt sanft im Wasser. Da hieß war niemand darin. Es war ein einfähiges, leeres Fischerboot, genau wie Seins. Ein ausgefranstes Seil, Gas im Buggy urselt. Die ganz Geschichte. Es hat sich von seiner Verankering am fernen Ufer gelöst und war von einer stillen, unsichtbaren Strömung über den sie getrieben wurden. Bis es durch rein Zufall sanft gegen sein eigenes Boot gestiegen, war da es gab keine Bosheit, keine Netzschüssige, kein Narr, kein Feind. Da war nur ein leeres Boot da in diesem Augenblick, kant Shiros Wort, die noch ein Sekunde über ein joltiges Inferno gewesen war, nirgendwan. Sie hat kein Ziel, sie hat keinen Treibstoff. Angesichts der Schlichten. Unbestreitbaren Reale der leeren Boots kommen sehen, what völlig absurd war. Sie brachen sich zusammen und verschwanden so schnell, wie sie aufgetaucht war. Shiro starrt auf das leere Boot, dann blickte auf seinen eigenen, geballten Faust. Dann warf den Kopf in den Nacken und begann zu latschen. Es begann mit einem leisen Kickern und wurde zu einem tiefen, dröhnenden, befreienden Latschen, das aber das still, neblige Wasser halt. Latscht nicht über das Boot, latscht über sich selbst. Latscht über die unglaublich, blitzschnell Kraft seines eigenen Geistes. Aus dem Netz ein ganz Welt, voller Konflikt und direkter Wort zu erschaffen. Das Boot war leer. Das Wirgen war ganz und gar sein eigenes Werk. Das war mehr als nur Moment für Shiro. Es war ein tiefgreifendes Erwachen. Wenn dort sah, in der nun wahrhaft friedlich und still, begann an all die anderen Boot zu denken. Da im Alltag beg ich ihn in ten dat erdacht den Händler im Dorf,
der oft Schroff und Kurs eingebunden zu war. Früher hat Shiro das immer als persönlich Beleidigung aufgefasst, als Zeichen von Respektlosigkeit. Dort jetzt fragt sich, was ist, wenn das Boot der Händlers leer ist? Was, wenn es einfach nur seine eigenen Sorgen sind, Angst, sein Geschäft, ein Krankheit in der Familie, ein Nacht MIT, schlechtem Schlaf, sein Schroffheit kalt, keineswegs Shiro. Es war nur der Befluss, sein eigenen Fallen, BOOTES, datcht in seinen jungen Lehrling. Der tollpatschig war enough. Kostspielig feller Match? Zuver hat Shiro dies als Fallheit oder als persönlichen Angriff auf sein Lehren angesehen. Das jetzt dachte, was es, wenn das Boot der Lehrlings leer ist? Was, wenn es nur von der Nervosität der Jugend geprägt ist, von der Angst, seinen Meister zu enttäuschen, von der schlichten Ungeschicklichkeit der Unerfahrenheit, die Fälle waren keine Angriff. Es waren die schwankenden Einsboots, das Gerard lernt, sein gleich quick zu FENDEN, dies ist die Großlehre vom Lehrenboot. Sie offenbart eine einzige Wahrheit. Wir reagieren selten auf Ereignis selbst. Wir reagieren auf unsere Interpretation Ereignissen. Der Großteil unserer What, unseres Grols und unseres Gefühls. Ungerecht behandelt worden zu sein, ruht nicht von der Bodenwelle selbst her, sondern von der Geschichte, die wir uns offert. Aber den bessartigen Bootsmann Urselen, von dem wir glauben, Gasse das Bootsteuer, die Welt ist voller Lehrerboot. Menschen, die aus ihrem eigenen Schmerz, ihrer eigenen Verwirrung, ihrer eigenen tiefen Punkt handeln. Ihr Boot sind nicht auf dich gerichtet. Sie treiben einfach hilflos, getrieben von den Strömungen ihrer eigenen Geschichte und ihres eigenen Leidens. Wenn sie dich treffen, fühlt es sich persönlich an, aber oft ist es nur die auf Collision zweier getrennter Reisen. Und dann gibt es die Ereignis, die überhaupt keinen Bootsführer haben, den verspäteten Flug, den plötzlichen Regenschauer, die verlegten Schlüssel. Das sind wahrhaft Lehrboot unpersönlichen Ereignisse des Lebens. Das ist Stehen und sie anzuschreien ist so absurd wie Shiros Schreien via dem leeren Fischerboot auf dem See dat. Das Lehrboot zu sein bedeutet nicht, sich zum Verabschieder zu machen. Es heißt nicht, dass Handlungen keine Konsequenzen haben oder dass man sich schlecht behandeln lassen soll. Man kann sein Boot notbügen, man kann den Schaden not reparieren, man kann sich not klar und deutlich zu Wort melden. Aber man kann es ruhiger, klarsichtiger Weisheit tun, nicht aus der Haien. Blinden what? Die instead, wenn man sich persönlich angegriffen fühlt. Das Lehrboot zu erkennen, ist eine tiefgreifender Selbsterhaltung. Es bewahrt einen. Devor, sein kostbare Lebenskraft, seinen inneren Frieden, für Kampfe zu verschwenden, die nicht real sind. Denken Sie in einen Moment zurück, in dem Sie kürzlich what oder Jürger verspürt haben. Ein Moment, in dem Sie sich durch das Verhalten einer anderen Person ungerecht behandelt, abgewiesen oder frustriert fühlten. Es kann etwas Kleines gewesen sein. Eine Person, die sich vorgedrängelt hat, ein Freund, der vergessen hat anzurufen. An College, der sich ihr ID zu eigen gemacht. Erinnern Sie sich an dies Schien. Spüren Sie den vertrauten Funkenwort, das Gefühl der Ungerechtige. Schauen Sie nun MIT der mitfühlenden Neugier Shiros, der auf dem ruhigen See sitzt, noch einmal auf das andere Boot. Schauen Sie genau hin, wo es wirklich auf Sie gerichtet hat? Oder ist es möglich, nur möglich, dass es ein leeres Boot war? Oder die Person, die sich vorgedrängelt hat, einfach nur abgelenkt, in ihrem eigenen Stress versunken. MIT ihr eigenen dringenden Fragt beschäftigt? Hat der Freund, der vergessen hat anzurufen, MIT seinem eigenen Sturm zu piepen oder so. Beschäftigt, dass sein eigenes Boot kaum über Wasser halten kann. Handelt der College nicht aus Boschheit ihnen gegenüber, sondern
aus tiefer Unsicherheit, aus seinem verzweifelten Bedürfnis nach Bescheigen. Du musst dies nicht genau wissen. Du musst nur berücksichtigen, das wahrscheinlich die Möglichkeit, es ist nicht sie ging. Ein Spür, was in deinem Körper passiert, wenn du diesen Gedanken hegst. Spür, Wiedersorn, der Kienziel Mehrheit nachlässt. Spür, wie sich der Endnoten der Grolls in deiner Brust august. Das ist die Freiheit des Lernbots. Dies ist die Weisheit zu wissen, was du tragen kannst und was nicht. Stellen Sie sich vor. Sie treiben freilich in ihrem eigenen kleinen Boot auf einem Wein. Stillen Sie. Der Nebel wirbelt Sie herum, doch Sie fühlen sich sicher und geborgen. Und der Boot tauchen auf und verschwinden wieder aus Ihrem Blickfeld. Manch stoßen vielleicht sogar gegen Sie, doch Sie sehen Sie jetzt mit den Augen. Sie sehen, dass Sie selbst nur Boot sind, beladen mit ihrer geheimnisvollen Pracht oder Wohlgear, die auf den stillen, tiefen Strömungen des Lebens treiben. Und Sie erkennen, dass keines von ihnen die Macht hat, die tief still in ihnen zu streng, denn sie suchen nicht länger nach Schuldigen. Sie sind einfach in Frieden, in ihrem eigenen Boot, auf ihrem eigenen heiligen Wasser. Wir lernen friedlich in unserem Boot zu sitzen, die anderen vorbeitreiben zu sehen und zu verstehen, dass die meistens die Erschütterung des Lebens keinen persönlichen Angriff sind. Dies Weisheit schenkt tiefen Frieden. Wir lernen, nicht zu reagieren, unsere Energie nicht mit Schuld wissen oder was zu vergeuden. Da hieß Erwartungen noch ein tieferer Frieden, ein widerstandsfähiger und freudiger Zesten. Dieser Frieden entsteht nicht nur durch geschicktes Navigieren durch die Gewässer der Welt, sondern durch die aktive Pflege eines wunderschönen, lebendigen inneren Heiligtums. Es ist der Wandel vom Seemann, der auf die Wellen reagiert, dem Gründner, der die Landschaft seines eigenen Geistes gestaltet. Denn jedem von uns ist ein Geheimnis. Heiliges Land gegeben. Dieser Garten ist unser Bewusstsein. Sein Boden ist die Qualität unserer Wahrnehmung. Sein Samen sind unsere Gedanken. Das Wasser ist unsere Aufmerksamkeit. Das Wetter sind die unvorhersehbaren Ereignisse des Lebens. Und so lange haben die von uns wie ängstlich Krieger gegertert. Nur darauf konzentriert Stuckland vor der Auenwelt zu verteidigen und dabei vergessen, dass die Warkel durch Genheit und Kraft eines Gartens im Reichtum des Bodenslied. You haben lernen wir. Wie Skrittner zu wurden da in einem abgegen Tal, eingebett zwischen zwei Bergen, lagen zwei Gründen nebeneinander. Nur durch eine niedrige Steinmauer getrennt. Im ersten Garten lebt ein Mann namens Cato. Cato war ein sorgfältiger und fleißiger Gärtner. Das sein Herz war voller Angst. Sein ganzes Augenmerk galt der Verteidigung. Dem Schutz seines Gartens vor ihren Bedrohungen. Sein T.G. waren von Abwärmen gebrückt. Wochenlang baute sein Mauern her Kanonchen und Rie fernzuhalten. Jeden Morgen patrouillierte mit Zusammenhang von Augen durch sein Reihen und such nach an Josepher. Das mit aggressiven Chemischen. Sprays bekämpft sein größter Feind war das Unkraut. Jeder Wensen, jeder Kliesbras war für eine persönliche Invasion. Stundenlang mief nieder und riss sie mit grimmiger Genitung übersucht, ein Großschlag zu gewinnen. Sein Garten war allem Anschein nach Tedelos gepflegt. Die Reihen waren gerade, der Boden zwischen seinen Pflanzen kahl, die Mauern hoch. Da herrscht ein gutes Spanning. War ein Garten, der sich eingesperrt, kontrolliert und ängstlich. Anfühlte. War es da im Garten, neben lebt ein alter Zen-Meister namens Zen. Herangensweise nicht unterschiedlicher sein können. Wenn Cato damit beschäftigt war, Mauern zu bauen, nicht Zen aus einem anderen Grund. Kümmerte sich seinen Boden,
Verbracht sein Jahrzehnten damit, Reichholtigen, Dunkeln Kompost aus Lob, Kuchenapfeln an Schinnika herzustellen, Stundenling Grubber in Belufteten, Fault sein Struktur, Rock seinen Reichen, Erdigen Duft, studiert, wie das Sonnenlicht auf sein Grundstück fiel, und wie das Wasser nach einem Regenfloss. Pflanzt nicht in Jarden, Starren, Reihen, sondern in harmonischen Gemeinschaften, in denen bestem Pflanzen und der Schützen an Greten. Sein Hauptaugenmerk lag nicht darauf, was Draugen halten konnte, sondern darauf, was im Inneren kultivieren konnte. Sein Garten war nicht so gepflegt wie der von Keto. Samt wie Leben. Wildblumen wachsen uppig in den Rändern. Sogen Bienen und Schmetterling und Vögel nisten in den Zweigen seiner Abstimmung. Und Gesang erfüllt die Luft. Schien sich keine Sorgen Schädling hin. Denn das gesunde Ökosystem seines Gartens im Meitit seinen Spinnen und Marienfern. Kümmere sich ganz natürlich darum. Unkraut kommt zwar immer notwendig, lieber sein Pflanzen, Gendrück von der tiefen, fruchtbaren Erde, waren so stark und lebendig, dass sie das Unkraut einfach überwucherten. Sich der Sonne engigen streckten an ihren Platz im Meitiger, Mahiliser, oder Bienensprachten. Jins Garten war kein Ort des Krieges, war ein Ort tiefen, freudigen und widerstandsfähigen Lebens. Cato blickt oft, MIT einer Mischung aus Need und Verwirrung über die Mauer auf Jins Garten. Ist voll Mermeltia beim Anblick der Wildblumen wie sich hin. Ist nicht wachsam, denn konnte weiterlit. Die von Jins Grundstück ausging, nicht leugnen. Ein Sommersbrach im Tal, ein Zuschauers. Dies war ein heimtückischer Pilz, der im Boden lebt, die Wurzeln der Pflanzen angriff und sie von unten schwatzt. Der stets wachsam Cato bemerkt als erster die leicht Gelbfärbung seiner Blätter. Geriet in Panik. Sein Mauern waren gegen diesen Feind nutzlos. Sein Sprays konnten die Wurzeln nicht erkennen. Fault sich von seinen eigenen Methoden betrügen. Schaffte bis zur Erschwang, probiere neue chemische Behandlungen aus. Grubpflanzen aus, Wurzeln. Also untersuchen, aber es war zwecklos. Sein Pflanzen, die all ihre Energie darauf verwendet hatten, in seinem Kargen, unteren hörten Boden nach oben zu wachsen, hatten flache, schwarze Wurzeln. Sie waren nicht widerstandsfähig. Die Such breitet sich schnell in seinem angespannten, fragilen Garten aus und ein Großteil davon verdorrte und starb. Natürlich erreicht die Krankheit auch Jins Garten. Auch der alte Meister bemerkt sie. Da geriet nicht in Panik. Fleckt einfach weiter den Boden, goss sein Pflanzen, saß still in seinem Garten und widmet sein friedliche Aufmerksamkeit. Sein Pflanzen, generiert von Jarling tiefem. Reich im Boden hatten ein ausgedehntes, kräftiges Wurzelwerk entwickelt. Sie waren von innen heraus stark. Einige der schwächeren Pflanzen erliegen der Krankheit. Da die meisten waren widerstandsfähig zu widerstehen. Sein Garten war von der Krankheit heimgesucht worden, da sein tief inner Gesundheit ermöglicht ihm. Zu überleben an MIT wie ILE.KITO, dessen Garten in Trümmern lag. Demietet sich schließlich an Jingsu seinem Nachbarn. Stand inmitten des pulsierenden Lebens in Jins Garten, der einen starken Kontrast zur Trostlosigkeit seines eigenen bildet. Meister Jin, sagt weite, leiser Stimme, bereit, niedergeschlagenheit. Min Mauern waren. Herr Elser, ich habe Jeeds Unkraut und Jeeds an Josepher Bakmuft. Ich habe doppelt so hart gearbeitet wie ihr. Dort, die Krankheit hat meinen Garten zerstört, wenn ihr weiterlebt. Wie kann das sein? Jin sagt nichts. Und nicht einfach, nieder, nahm ein Handvoll Erde und bat sie Cato. Und Cato nahm sie. Sie war dunkel, feut, duftend und wimmelt von unsichtbarem Leben.
das Gesundheitsschaft. Sie war meilenweit entfernt von seiner eigenen trockenen Würdigkeiten. Lieblosen Erde. Du hast den ganz Energie darauf verwendet, die Welt außerhalb deines Gartens zu bekämpfen, Sektion 5. Den Fokus galt dem Unkraut, dem Ungeziefer den Mauern. Du wolltest die Welt kontrollieren. Ich habe meine Energie darauf verwendet, das Leben zu geren innerhalb der Garten. Ich konzentriere mich auf den Boden, einpflanze mighty schwachen. Wurzeln karger Erde wird beim ersten Entdecken von Problemen erschlagen. Aber einpflanze tiefen Wurzeln in reichem, gesundem Boden hat die Kraft, sich selbst zu heilen. Der Garten Keto ist der Geist. Man kann keine Mauern hochgenig bauen. Die Sorgen und Herausforderungen der Welt fernzuhalten. Aber man kann einen Geist kultivieren, der so gesund und widerstandsfähig ist, dass die Kraft hat, diesen Herausforderungen mit Anmut zu begegnen. Das ist die Großlehre des Gärtners des Geistes. So viel von uns leben wie Keto. Wir verbringen unsere TAG damit, höher Ignis zu kontrollieren. Wir machen uns Sorgen darüber, was andere denken. Wir versuchen, jeden negativen Gedanken, jedes unangenehm Gefühl zu entfernen und behandeln sie wie Unkraut, das ausgemerzt werden muss. Das ist ein Earthfender und ein loser Kampf. Der weisere Weg ist der Wegmeister. Jens. Führt uns weg von der Kontrolle der Welt und hin zur Kultivierung unseres eigenen Bewusstseins. Die alten Lehren der Dhammapada beginnen mit dieser Wahrheit. Wir sind, was wir denken, als was wir sind, instead durch unsere Gedanken. Mit unseren Gedanken erschaffen wir unsere Welt. Unsere Hauptwaffe besteht nicht darin, das Negativ zu bekämpfen, sondern das Positiv sorgfältig und liebevoll zu pflegen. Der fruchtbare Boden, den wir unserem Boden hinzufügen können, ist die Ausübung von Eigenschaften wie Gut, Mitgefühl, Dankbarkeit und Freude. Wenn der Boden ihres Geistes reich und Dankbarkeit ist, folgt es den Samen des Großes schwör, Wurzeln zu schlagen. Wenn der Geist ständig mitfühlend ist, wodurch das Unkraut von Wut und Schuldgewissen auf natürlich Weise aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit. Sie müssen nicht gegen die Dunkelheit kämpfen. Sie müssen einfach das Licht anmachen. Das Licht ihres eigenen liebevollen Bewusstseins. Lass uns nun gemeinsam in den geheimen Garten Dienstgeist treten. Urteil seiner aktuellen Zustand nicht. Vielleicht ist etwas vernachlässigt. Vielleicht gibt es mehr Unkraut als dir. Liebest, das spielt keine Rolle. Du bist der Gritner und du bist jetzt hier. Die Kraft in zu pflegen. Liegt immer bei dir. Kommen wir uns zunächst an den Boden. Atmen Sie langsam und tief ein und stellen Sie sich beim Ausatmen viel. Sie atmen tief, bedingungslos akzeptierend in den Grund Ihres Seins ein. Es ist die einfähig Erkenntnis, dass Sie das sind, dass Sie leben und dass Sie versorgt werden. Spüren Sie, wie der Boden Ihres Geistes mit jedem Atemzug reicher, empfänglicher und lebendiger wird. Lass uns nun einen Samen pflanzen. Stell dir einen einzelnen, perfekten Samen in deiner Hand vor. Dieser Samen trägt eine Eigenschaft in sich, die du in deinem Leben gern mehr fordern kannst. Vielleicht ist dies der Samen der Geduld, oder der Samen des Selbstmitgefühls, oder der Samen des Muts, der Dankbarkeit oder der Freude. Wohl einen Samen, der dich übt erwähnbar. Spür seine Form, sein Potenzial, pflanz nun diesen Samen behutsam in den fruchtbaren, aufnehmbar Bodendienstgeist. Setz mit liebevoller Absicht ein. Und nun lass uns ihn gegen. Das Wasser ist die Aufmerksamkeit. Richte die Aufmerksamkeit einfach auf diesen Samen, auf die Eigenschaft, die du entwickeln möchtest. Du brauchst ihn nicht zu zwingen, so wie die Sonne auf einen Garten scheint.
Lass das warm Sandflicht deiner Aufmerksamkeit auf diesen. Samenscheinen, stell dir vor, wie dies Wurm dies Level-Prozent spürt und beginnt, Leben zu sehen. Sie, wie ein winziger, grüner Spross aus dem Boden sprießt. Konflikt, entfaltet sich mit natürlicher Anma. Dies ist der Beginn einer neuen Qual. Dein Innen Wurzeln schaut. Und du eben tiefer in die friedliche Ruhe des Schlafs gleitest. Sei dir bewusst, dass du der Grütner bist. Du kannst jederzeit zu dieser Übung zurückkehren. Du hast immer die Wahl, was du mit deiner Aufmerksamkeit besuchst und was du verkümmern lässt. Ruhe dich jetzt aus und lass die Samen des Friedens. Der Gut und des Mickfuls, tief stark Wurzeln in deinem Innersten schlagen. Lass sie in der stillen Dunkelheit deiner Ruhe wachsen, damit du mit einem Garten erwachst. Der Widerstandsfähiger, lebendiger und schöner ist als über. Wir stehen nun im Herzen unseres inneren Gartens und haben gelernt, seinen Boden mit unserer liebevollen Aufmerksamkeit zu entdecken. Wir haben entdeckt, dass ein Geist, der von Frieden und Mitgefühl geprägt ist, zu einem widerstandsfähigen, ein wunderschönen, zufluxert Wort, einem Ort der Stärke, der den unvermeidlichen Stürmen des Lebens standhalten kann. Doch der Weg der tiefen Weisheit lädt uns zu einem letzten, mutigen Schritt ein. Fordert uns auf, den Grütner loszulassen, nachdem wir unseren Garten so liebevoll gepflegt haben. Ist der Schritt von der kultivierende Selbst zur Erkenntnis, dass das Selbst, wie alles andere, Teil eines grünen, vernetzten Ganzen ist. Ist die ultimative Befreiung von der Erwartung. Der Erwartung, ein solides, eigenständiges Wesen zu sein. Getrennt von der Welt, in der wir leben, dies kann sich wie der Beingsteigens Schritt von allen Anfällen, den wir fürchten. Dass wir mit dem Loslassen unserer Geschichte, unserer Identität zurückbleiben. Doch das große Mysterium verspricht, dass wir in dieser Auflösung keine Lehre finden. Wir finden dennoch sie, und dort reisen wir nun nicht mit einem Menschen, sondern mit einem Wesen aus einer Substanz. Folgen wir durch einer Puppe, perfekt, gefärbt, Konstellgeschnitzt und ganz aus Salz gefertigt. Die Salzpuppe existiert schon sehr. Wind und Regen hatten sie aus einem großen Block gehalten. Kristallinen Salz ist gefärbt und sah seit Ewigkeiten auf einer hohen, trockenen Klipp im Blick über das Land. Sie hielt sich für einzigartig, solid und eigenständig. Sie hat einen Namen, eine Geschichte. Sie kannte die Grenzen, die genaue Grenze, wo sie endet und die Welt begann. Sie war stolz auf ihre Gestalt, ihr scharfen, kristallinen Zug, ihr Stärke. Sie war ein Salzpuppe. Und das war die Gesamtheit ihrer bekannten Welt. Von ihrer hohen Klippe aus konnte sie viel sehen. Da ihr Blick wandert immer zum Horizont, zu der weiten, schimmernden, blauen Fläche, die, wie sie gehört hat, ändert. Das Meer nannten. Sie konnte es sehen, aber nicht begreifen. Was war es? Es schien formlos, keine einheitliche Gestalt zu haben. Es war ständig in Bewegung und doch schien es ruhig. Es enthielt das Licht der Sonne und barg doch ein tiefes, dunkles Geheimnis. Ein tief Sehnsuchtswachsener. Sie muss das Meer kennenlernen. Dies Sehnsucht wurde zu ihrem Lebenswerk, zu ihrer ewigsten Erwartung in sich selbst. Ihre Identität als kundig, erfahren Puppe wird erst vollständig sein, wenn sie dieses große Geheimnis ergründet und verstanden hat. Und so begann sie eines Tages zu reisen. Vorsichtig klettert sie von ihrer trockenen, sicheren Klippe herab und begann, über Land zu reisen, ein langen, beschwerlich Reis zum Meer. Unterwegs begegnet sie vielen anderen Wesen. Sie traf einen Stein und fragt, was ist das Meer? Der Stein,
Der 1000 Jahr dort gelegen hat, antwortet, ich weiß nicht. Is es nicht fest. Is hat keine einzige Wahrheit. Man kann es nicht festhalten. Die Salzbub kann das nicht. Verstehen? Ihre eigene Wahrheit lag in ihrer Festigkeit, beatet sie, begegnet einem Fluss und fragt, du strömst dem Meer entgegen. Was ist dies? Der Fluss lacht, ein Gurgelns fließendes Gurgusch. Das Meer kehrt zurück, sagte. Ist es die? Groß Einheit, in der mein klein Geschichte endet und neu beginnt. Sie zu verstehen, musst du dich mir entschuldigen. Die Salzpap erschreckt darüber. Sie wollt nicht, dass ihr Geschichte endet. Sie wollt das mir verstehen und dabei. Sie selbst BLEIBEN endlich. Nach ihrer langen Reise war sie angekommen. Sie stand im Rand der Welt, in einem riesigen Sandstrand. Wie ihr erstreckt sich das Meer, es war gültiger, mittiger, als sie es sich je heit vorstellen können. Es erstreckt sich bis ins Ende der Sichtweite. Das Rauschen seiner Wellen war ein tiefer, rhythmischer Atemzug, der Klang. Der Ruhigkeit, erfrischt und tiefensetzen erfüllten sie. Sie stand im Wasserrand. Ein kleines, festes, esoleres Wesen aus dem grenzenlosen, formlosen Wesen aus Wasser gegenüber. Ich bin hier, sagt sie zu mir. Ich bin weit gekommen. Ich möchte dich kennenlernen. Was bist du? Dein Niederschwellen flüstern zurück ein leises, süßes Gurgusch. Mich kennenzulernen, ich schien, sagen. Du musst in mich eindringen. Die Salzbub siggert. Dies were die ultimative Herausforderung Erwartungen. Sie hat erwartet, wie dem Meer zu stehen, sein Tiefen zu messen, sein Zusammensetzung zu analysieren, sein Geschichte zu schreiben und dabei sie selbst zu bleiben. Die Salzpap, die das Meer kennt. Doch das Meer schlug etwas ganz anderes vor. Es schlug ein Verschmelzung, ein Auflösung vor, welche Identität fürchten sie und meisten zu verlieren. Denn Teil ihrer Geschichte, von dem sie glauben, dass sie definiert, ihr Rolle als Elternteil, ihr Berufstitel, ihre Identität als klug, stark oder verletzte Person. Wir klammern uns an diese Identitäten, diese Formen, im Glauben. Sie sehen Deikel unserer Sicherheit und unserer Wahrheit. Der Gedanke, sie loszulassen, kann sich wie ein Artad anfühlen. Imitiere Courage, matcht die Salzpap einen. Schritt, sie setzt die einen salzigen Fuß in das cool wirbelt Wasser am Meeresrand. Als die Well über ihren Natural spult, bekommt sie ein seltsames Gefühl. Ein Teil von ihrer Leistung, erweckt, verschmelzt mit dem Wasser. Erschrecken, zog sie ihren Fuß zurück. Sie blickt hinunter und sah, dass perfekt geformter Natural non-glatt und undefiniert war. Sie hat einen Teil von sich verloren. Was hast du mir eingetan? Rief sie dem Meer zu. Du hast mir ein kleines Stück von dir gegeben, das. Mir flüstert zurück. Im Gegenzug habe ich dir einen ersten Vorgeschmack auf meine eigene Natur gegeben. Was hast du gelernt? Die Salzpap hielt in. Zum ersten Mal an sie, was das Meer war. Sie konnte den salzigen Geschmack nicht nur auf sich selbst schätzen, sondern in sie. Sie hat keine Tatsache gelernt um das Meer. Sie hat einen Bruchteil seines Wesens erlebt. Ihre Angst vermischt sich mit tiefer Neugier. Sie macht einen weiteren Schritt und wartet bis zu den Nien hinein. Das Wasser wirbelt sie herum und sie spürt, wie starken, salzigen Bienen weicher wurden und mighty der Wassermasse verschmolzen. Sie spürt den Verlust ihrer Form, den Verlust ihrer festen Grenzen. Und da verspürt sie auch ein unglaubliches Gefühl der Ausdehnung. Sie war nicht mehr nur der Pup. Sie war auch das Wasser, das sie umarmte. Je tiefer sie ging, desto weniger war sie da, und desto mehr begann sie. Das Meer von innen heraus zu verstehen, das ist der Weg tiefer spiritueller Hingabe. Es ist das Loslassen, unser starren
egozentrischen Identität des das wir so müssen kultivieren und verteidigen. Die buddhistische Lehre von Anatta oder nichts selbst bedeutet nicht, dass wir aufhören zu existieren. Es bedeutet, dass wir aufhören, als separat isoliert Insel zu existieren. Wir erkennen, dass unsere Grenzen illusorisch sind, dass wir in Wirklichkeit ein Well im großen Ozean der Existenz sind, untrennbar vom Ganzen. Die Angst davor ist der letzte Schrecken der Egos. Die Akzeptanz davon ist ultimativer Frieden. Es ist nicht das Auslöschen unseres Lebens, sondern der Führer der Gier, des Hasses und der Wanderstellung der Getrenntheit. Die all unser Leib berührt sich in dat die Salzpup stand an Hoffach im Wasser. Ein Großteil des Unterkörpers hat sich aufgelöst. Sie verlor Geschichte, Vergangenheit, ihren Namen, die Erwartungen, sie selbst zu bleiben und wissen, dass mir elastig zusammen mit ihrer Gestalt auf. Eines Versen ist die Merde. Der einzige Weg, dass mir wirklich kennen sollen, besten deren, Isu werden da MIT einem letzten AKT billiger hinge wie sie los. Sie ging tiefer und tiefer. Sie spürt, wie ihr Oberkörper, ihr Arme, ihr wunderschön geformtes Gesicht. Weicher werden verschmolzen, unser großen Kell circuiten, aus der Eelsol stammt. Und gerade aus der letzte winzig Kristall ihres Wesens, der innerste Kern dessen. Was sie als ich bezeichnet, sich aufsolzen droht, stieg ein einziger letzter Gedank reinen. Glückseligen Verstehens in auf? Das sie. Jetzt bin ich das mir, und dann gab es keine Pup mehr. Es gab keine Sekunden mehr. Es gab nur das mir selbst, weit, friedlich und unversert. Sie war nicht vernichtet worden. Sie war nach Haus gekommen. Du brauchst dies Auflösung. Nicht zu fürchten, wenn du hüt nach Rast und in den Schlaf gleitest. Gibst du genau dies hingab. Schlaf bedeutet, das Geschäftig Streben selbst loszulassen. Es ist die Rückkehr zu einem tieferen, grenzenloseren Seintrasten. Spüren Sie, wie Geikontra ihres Körpers weicher werden. Spüren Sie, wie die Grenze zwischen Ihnen und der Luft, zwischen Ihnen und dem Bett, zwischen Ihnen und der Still des Zimmers, sich aufzulösen beginnt. Lassen Sie Ihren Namen los. Lassen Sie Geschichte los. Lassen Sie Ihr Plan für morgen los. Lassen Sie das Ich los. Dass Sie den ganzen Tag so hart zu sein versichern. Du verlierst nichts Wortballs. Du lässt lediglich die kleinen Mutwell, die's Augenblicken selbst in den weiten, ruhigen und friedlichen Ozean des reinen Seins zurückkehren. Dieser Ozean ist die wahre Natur. Ist die still Bewusstprozess, die schon wir beginnen. Deiner Geschichte dauert eine Nacht lang nach ihr Ende. Ist der tief erholsam Frieden, der dich heilt, der dich heilt, der dich nicht als einzelnen Pup, sondern als sein eigenes, geliebt selbst erkennt. Ruhe jetzt in diesem grenzenlosen Ozean, du willst dich nicht in nichts auf. Du denkst dich in alles aus. Nachdem wir den grenzenlosen Frieden des Ozeans gekostet und das Gefühl des Aufgehens im ganzen genossen haben, kehren wir in die Welt der Formen zurück. Wir kehren in den Garten zurück. Doch wir sind verwundert zurückgekehrt. Die Ries der Salzpup öffnet und ein neues Sichtweise. Wie gehen wir nun, nachdem wir unsere Verbundenheit MIT allem erkannt haben? Durch eine Welt, die voller Einzelteile zu sein scheint. Wie pflegen wir einen Garten, der so schön duftende Blumen als auch Hartnäckriges, unerwünschtes Unkraut beherbergt? Wir erkennen jetzt, dass die Unterscheidung zwischen Blut und Unkraut einer Tier ist ein Geschichte, die wir der Realität überstülpen. Man hat es beigebracht, das Leben als Kampf zu sehen, zu kultivieren, was uns gefällt. Und ausschummersen, was uns weiterstrebt. Wir verschwenden so viel Energie darauf, das Unkraut aus unserem Leben zu jagen.
die unerwünschten Emotionen, die schwierigen Menschen, die unangenehmen Umstände, Unglauben, unser Frieden hängt davon ab, einen reinen, unkrautfreien Garten zu schaffen. Da ein weißer Weg führt zu einer anderen Art des Gegnerens, die nicht aus Widerstand, sondern aus radikaler Neugier ist. Dies ist der Weg des Lernens, die verborgen Medizin in genau den Dingen zu finden, die wir Unkraut nennen, lernen wir einen Grittner namens Finn kennen. Finns Leidenschaft war sein Rosengarten. Er war berühmt davor. Sagte Dutzend Wandsorten, ein perfekter als die andere. Sein Ziel war absolute Reinheit. Sein Garten soll ein Königreich der Rosen sein, nur der Rosen. Sein Leben war ein ständiger, wachsamer Kampf gegen alles, was nicht zu Rosen. Sein größter Feind war der Linden. Wer ist denn die glühende Leidenschaft? Sein frischen, gelben Blutenkaff erscheinen wie eine Invasionsarmee, ein Vernung seiner Mechaelischen Vision. Jeden Tag verbracht Stunden auf Händen und Knien, bewaffnet mit einem speziellen Gebelwerkzeug und Gruppen sorgfältig aus, auch das letzte ihrer tiefen Fallwurzels zu erkennen. Dabei verflucht denn sah in ihm ein Symbol der Unvollkommenheit, der hartnäckigen Weigerung der Natur, sich seinem Willen zu beugen, seinen anderen Feind während die Brennnesseln, die in den feuten Ecken seines Gartens wachsen. Sie waren aggressiv, und ihr Brennen war ein schmerzhafte Erinnerung an sein Versigen. Sie wollten nicht unter Kontrolle zu bringen. Attackiert sie mit dicken Handschellen, an einer Schier, hackt sie ewig, und empfand grimmige Genition aus. Sie fielen nur dann zutiefst frustriert zu sein, und sie noch stärker nachwachsen. Finns Garten war wunderschön. Auf ein steif, formell Art, da Finn selbst fand keinen Frieden. Ständig Mut, ständig ängstlich, ständig auf Patrouille. Sein Lieb zu seinen Rosen wurde von seinem Hass auf das Unkraut überschattet. Sein Leben wurde nicht von dem Besten, was kultivierte, sondern von dem. Wogigen kämpfte. Eines Tages kam eine alte Frau namens Morwenna zu Besuch ins Dorf. Sie war Kräuterkundlerin und besser sein Jurel wissen über Pflanzen. Als sie von Finns berühmtem Garten hört, bat sie ihn, in zu sehen. Finn siegte stolz sein Mechaelischen, unkrautfreien Rosenbeet. Morwenna bewundert die Rosen. Da ihr Blick wandert immer wieder über den Gartenrand, den Komposthaufen. Ein Guy Feuchtstell hinter dem Schuppen. Du hast so schön Rosen, sagt sie, und es Stimme klang wie Bass rascheln trockener Blätter. Aber sag mir, wo ist den Linsen? Finn war verblüfft. Ich verbring mein Gans seitdem it sie ausgegraben, sagt Stolz. Es ist kein einziger mehr übrig. Morwenna sah mit tiefem, sanftem Blick an. Das ist ich. Sagt sie, Lies. Der Linsen ist ein großes Heilmittel. Sein Wurzeln reinigen das Blatt. Sein Jungblätter sind ein köstliches und nahrhaftes Nahrungsmittel. Und sein Blüten bringen den Bienen im Frühling den ersten Nektar. Du hast einen großen Schatz weggeworfen, denn du tät sie auf ein klein, einsam worken Brennnessel, die Finn übersehen hat, und die Brennnessel fuhr sie fort. Begleitet der wohl. Natürlich, antwortet Finn. Es ist ein schmerzhaftes, aggressives Kraut. Sein Brennen ist ein Zeichen seiner Kraft, erklärt Morwenna. Gekocht, berührt seinen Brennen und wird zu einem nahrhafteren Nahrungsmittel als fastgehender Grund. Man kann daraus einen Tee machen. Der Schmerzen Gelenk lindert und den ganzen Körper stärkt. Du siehst einen schmerzhaften Feind. Ich sehe einen mächtigen Freund. Sie ging mit durch seinen Garten. Und was als Schlachtfeld betrachtet hat, sah sie als Apotheke und Speiskammer. Sie siegte die Vogelmeer, die ständig wegharkt und erquit. Sie kann die Haut heilen. Sie siegte den Wegrick, den mit tief fühlen trat, und sagt ihm, sei ein Allheilmittel für Wunden.
Els wogegener Gekwamphat. Els was der als wortloses Unkraut abgestempelt hat, Sasi als Geschenk. Als Flans my Tier im eigenen Zweck, ihre eigenen einzigartigen Medizin. Finwood demütigen fassungslos. Hat in einer Welt, der Überflusses Galett. Da seinen eigenen starren Vorstellungen hatten nur Mängel und Bedrohung sein. Juryling hat gegen Dinge Gekdayem eigentlich helfen sollten. Sein beschränkt Erwartungen. Eins reinen Rosengartens hatten blind gemacht für Reich. Komplex ungemeinschaftlich realit der PFLA NZ NWLT hat versigt seinen Willen durchzusetzen. Garten, anstatt zu lernen. Zu arbeiten mit is. Das ist die Geschichte unseres eigenen Geistes. Wir bezeichnen unsere inneren Erfahrungen als Blumen oder Unkraut. Freude, Frieden und Zuversicht sind die wunderschönen Rosen, die wir kultivieren wollen. Dann ist da das Unkraut, Traurigkeit, Angst, Wut, Eifersucht, Zweifel. Unser erster Instinkt, wie Fans, ist aufschreien. Wir versuchen, unsere Traurigkeit auszurotten, unsere Wut zu unterdrücken, unsere Angst zu vergiften. Wir glauben, Frieden zu finden, mussten wir einen reinen, unkrautfreien inneren Garten schaffen. Das ist ein ermüdender und loser Krieg gegen uns selbst. Die Weisheit der Unkrautners bietet einen anderen Weg. Sie fordert uns auf, neugierig auf die Dinge zu werden, die wir als negativ abgestempelt haben. Sie lädt uns ein zu fragen, welche verborgene Medizin steckt in diesem Unkraut? Vielleicht ist das Unkraut der Angst nicht nur einjähriges. Vielleicht ist es Medizin, dass sie auf etwas in ihrem Leben hinweist, das aus dem Gleichgewicht. Geraten ist etwas, das ihre Aufmerksamkeit erfordert. Vielleicht ist sie ein mächtiger Boot, der sie auffordert, langsamer zu machen, sich vorzubereiten und achtsamer zu sein. Vielleicht ist das Unkraut der Traurigkeit nicht etwas, das man ausregen muss. Vielleicht ist sein Medizin, das ist das Herz erweckt. Empathie ersucht an unserem dem großen Fluss gemeinsamer menschlicher Erfahrungen verbindet. Es erinnert uns an das, was wir geliebt haben. Vielleicht hat sogar die Brennnessel der Wut. Ein Sinn, wenn man klug damit umgeht, seht sie einem vielleicht, wo man sein Grenzen überschritten hat. Sie gibt einem die Kraft, sich zu schützen, die Wahrheit auszusprechen und eine notwendige Verberührung herbeizuführen. Das heißt nicht, dass wir zulassen sollten, dass das Unkraut unseren Garten überwuchert. Ein Garten meint nur Brennnesseln. We're ein schmerzhafter Ort, aber es bedeutet, dass wir unsere Beziehung suchen. Wir können aufhören, sie als fähig zu betrachten, da es ausschreien gilt, und anfangen, sie als Teil der komplexen, mächtigen und manchmal mystischen Co-Systems unseres eigenen Seins zu sehen. Wir können lernen zu fragen, was kann mir dieses Gefühl beibringen? Denken Sie jetzt an ein Unkraut in Ihrem inneren Garten. Ein Gefühl oder ein wiederkehrendes Gedankenmuster, dem Sie widerstehen, gegen das Sie ankämpfen. Es kennt ein Gefühl der Unselbstständigkeit sein, ein Anflug von Eifersucht, ein Strom der Angst erstens, erken, genau wie finden. Wie viel Energie du in den Kampf, der gesteckt hast. Erken die Ursprung deines inneren Kampfs. Erken den tiefen Wunsch nach einem reinen, unkrautfreien Geist. Es ist ein natürlicher Wunsch. Betrachten Sie dieses Kraut nur noch einmal, MIT den Jirgen. Weißen Augen der Kräuterkundler in Morwenna. Kennen Sie das Etikett, schlecht oder negativ, für einen Moment beiseite lassen? Kennen Sie neugierig darauf werden? Fragen Sie es an Vorder. Was ist Ihr Zweck? Was ist Ihr verborgene Medizin? Was möchten Sie mir hier sagen? Sie brauchen keine klare Antwort. Die Kraft liegt im Fragen. Sie liegt im Wandel von Widerstand zu Neugier.
Wann hast du Respekt? Sie wandern Besihang zur inneren Welt an Worden Wahl sollten zum Weißen und mitfühlenden Gritner. Der Versteth, das jede einzelne Pflanze im Platz im Ganzen. Hat dort von diesem Tagen begann Finn, Anders Zugegner. Liebes ein Rosen, Zor immer Noch, aber Luzen und Brennesson wären für ein keine Fein mehr. Lernt sie zu nutzen. Erntet die jungen Loensen Dolder für sein Zelle. Im Frühling hatcht der nahrhaft Brennessel's ab. Erkennt, das sein Garten durch das Unkraut nicht schwacher, sondern stärker, weiter Sandschweiger und unendlich interessender Jordanmoor. Hört auf, gegen seinen Garten, ich kieb ihm Fan und begann, MIT im Zusament zu arbeiten. Zum ersten Mal fand der tiefen, dauerhaften Frieden in seiner Arbeit. Nicht, weil sein Garten perfekt war, sondern weil endlich gelernt hat. Denn wird seiner Gesamtheit zu erkennen. Wenn du einschläfst, lass diesen Geist der Zusammenarbeit auch dich selbst erfassen. Du kannst den inneren Kampf binden. Du kannst die Werkzeug des Widerstands niederlegen. Den Herz ist kein Schlagfeld. Es ist ein weißer, lebendiger. Ein geheimnisvoller Garten. Vertrau auf seine Ganzheit. Vertrau sogar dem Unkraut. Denn auch es hat seine Heilkraft und ist Teil des heiligen Bodens, der dich ausmacht. Wir lernen, die Medizin im Unkraut unseres Herzens zu finden und selbst unsere schwierigsten Emotionen mit tiefem und mitfühlendem Blick zu betrachten. Dies Praxis der Akzeptanz verwandelt unsere innere Landschaft vom Schlachtfeld in einen gemeinsamen Garten. Und dann können wir dieselbe tief gut auf eins der schmerzhaften Ankrauter einwenden, das Gefühl der Versagens. Wir können die Geschichte der zwei Pfeile noch einmal betrachten. Diesmal jedig mighty. Der sanften Weisheit eines Gegners, nicht eines Kriegers. Denn wenn wir ein Erwartung nicht erfüllen, insbesondere die wir in uns selbst stellen, ist der erste Pfeil des Schmerzes schnell. Da ist es der zweite Pfeil der Selbstbeteiligung, der den Boden unseres Geistes wirklich begiftet. Zu lernen, dies erste Wand der Kunst eines Kulturkundlers zu pflegen, anstatt einen zweiten Pfeil hinzuschieben, ist die Kunst tiefer Heilung, deren wir zum Bogenschiedsrichter zurück, zur Geschichte von Kenji, dem Begleiten. Jungen Bogenschützen, der den entscheidenden Schuss verfüllt. Wir sehen, wie dem ersten Pfeil, dem reinen Schmerz der Enttäuschung, schnell der zweite, dritte und vierte Pfeil folgten. Pfeil der Selbstwurf, der Scham und der Verzweiflung. Da schauen wir uns nun genauer an, nicht die Pfeil selbst, sondern den Boden, in den sie fielen. Kenjis Geist glich Katos Garten aus unserer vorigen Geschichte. Wurde mein Team Anspruch absoluter Perfektion gepflegt. Glatt, fehlerlos zu sein, wortvoll zu sein. Sein selbstwertvoll basiert auf dem Prinzip des Gewinnens. Sein natürlich menschliche Fehlbarkeit, sein Fähigkeit, Fehler. Zu machen, betrachtete als schreckliches Unkraut, das ausgerottet werden muss. Hat kein Mitgefühl für sein eigenen Entwicklungen hat. Und so traf der erste Pfeil den Schlichten. Reinen Schmerz des Fälsches und landet in diesem unerbittlichen Boden. Da sein innerer Boden nicht emitti dem Kompost des Selbstmittells angereichert war, fehlten im die Mittel, mighty der Wand umsuchen. Sein unmittelbar konditioniert Reaktion besten deren, das Unkraut der Versagen zu erkennen und diesem mighty den schärfsten Werkzeugen zu bekämpfen, die in der Verfügung standen. Den scharfen, vergifteten Pfeilen seines eigenen Urteils. Du hast versagt. Du bist wertlos. Du bist ein Schand. Versagt. Das Unkraut seines Fällers might brutaler Gold ausreißen. Stellen wir uns vor. Die Geschichte wird sich anders entwickeln.
Begleitet von der Weisheit des Gegners des Geistes und des Kritikendlers. Therzns.kenji steht auf dem Feld. Der letzte Pfeil ist abgeschossen. Hat die mit verfehlt. Die Mensch hat noch Luft. Sein Gegner hat gewonnen. Der erste Pfeil trifft ihn. Und ist ein steckender, unlösbarer Schmerz. Spurt, die Hitze der Enttäuschung in seinen Wangen. Ist ein flaues Gefühl im Magen. Das ist der pure Schmerz. Die Realität der Augenblicklichkeit da in unserer ersten Erzählung. Griff sein Verstand sofort nach dem zweiten Pfeil der Selbstwurf. Da was wenn sein Meister in dieser Erzählung nicht nur das Bagenschigen beigebracht hat, sondern auch, wie seinen eigenen inneren Garten pflegt. Statt der sofortigen Kritik sein inneren Kritikers erklingt ein anderes Stimme. Ist ein ruhig, sanft Stimme, wie die der Kruderheilerin Morwenna. Sie lügt nicht den Schmerz nicht. Sie erkennt ihn sagt die Stimme ließ. Ein Wund, das tut weh. Dies ist der erste Schritt, das bewusste Anerkennen des reinen Schmerzes. Versig nicht, so du tun, als is nicht weh. Versig nicht sofort, in du heilen oder Wegswirkloren. Richtet sein Aufmerksamkeit. Einfach sanft auf die getroffene Stelle. Betrachtet sein Enttäuschung nicht als Zeichen seiner Wortlosigkeit, sondern einfach als scherzhaftes Gefühl, das Aufmerksamkeit erfordert, als vom Feld geht. Versig der zweite Pfeil seines inneren Kritikers, sich auf den Bogen zu. Der bekannte Gedanke kommt auf, du hast versigt. Wie konntest du nur? Da dank seiner Übung erkennt Tinji das Gefühl dieses Pfeils. Kennt sein Bessendersgift und anstatt ihn fliegen zu lassen, nimmt ihn einfach zur Kenntnis. Die sanft die Gegner sagt, hier ist das Unkraut der Selbstwurf. Ich sehe, ist nicht herausragend. Muss nicht MIT im Kieben finden. Sie ist einfach, erkennt 10% sein und lenkt dann sein Aufmerksamkeit bewusst woanders hin. Richtet seine Aufmerksamkeit auf den fruchtbaren Boden der Wahrheit. Spürt sein Fühl auf festem Boden. Spürt die Kohlpreis auf seinem Heilen Gesicht. Hört die Vögel singen, ohne sich Sieg oder Niederlage zu kümmern. Gießt die Zeit der Realität und lasst so das Kraut der Selbstwurf aus. Aufmerksamkeit, wie Orndo, und dieser not. Allein, in seinem Zimmer, kommen ihm die Erinnerungen in den Schuss immer noch in den Sinn. Der Schmerz der ersten Pfeils packt noch immer. Da anstatt das als der Urteils in die Wund fleckte sie wie ein Kruderheiler. Voller Neugier fragte die Wund, was ist die Medizin? Und in der Still beginnt zu lernen. Der Schmerz des Felscheigs lehrten, wie sehr an Ergebnissen hängt. Sedem. Wie sehr seine Dellen einen einzigen, flüchtigen Moment des Sieges genutzt hat. Offenbart ihm einen subtlen Stolz, den selber nicht in sich selbst gegessen hat. Die Wund, MIT mit fehlender Neugier betrachtet, ist nicht nur ein Wund, sie ist ein Lehrer. Das Unkraut, seines Versigens, enthält die Verborgen. Medizin der Dima und ein tiefes Verständnis seiner eigenen SEELE, da ist nicht glücklich über sein Niederlage. Aber kommt nicht mehr mit sich selbst. Der erste Pfeil schmerzt, aber ist ein sauber Wund, der nun heilen kann, weil sie nicht ständig durch das Gift des zweiten Pfeils wieder geöffnet, wie die dort dies, ist der neue Blickwinkel auf den zweiten Pfeil. Es geht nicht nur die Stillschweigerung und Absichern. Es geht die sanft, aktiv und mitfühlende Praxis, die erst Wund zu heilen. Wenn Sie einen Rückschlag erleben, wenn Sie eine Erwartung nicht erfüllen, haben Sie die Wahl. Sie können der Strandrichter sein, der Krieger, der Versigen. MIT-Kritik angreift. Oder Sie können der Wieskritikendler sein, der Sanftgrittner,
der sich en die verwendet stel niet unfragt. Was brauchst du? Was kann ich von dir lernen? Lass uns das jetzt üben. Erinnert euch einmal an ein kürzlich Entkauschung, einen Fehler, einen Moment, in dem das Gefühl hattet. Yuka selbst oder jemand anderen am Stick gelassen. Es sperrt den Stick der ersten Files. Stassen nicht weg. Nun auf den Impuls, wie subtiler auch sein mag, nach dem zweiten Pfeil zu greifen. Acht auf den Gedanken. Ich bin so dumm. Ich vermassel immer alles. Ich hätte es besser wissen müssen. Betracht diesen Gedanken nicht als der Wahr, sondern einfach als einen ausgetretenen Pfad in deinem Kopf. Einen vertrauten, scharfen Pfeil, der dir aus Gewohnheit angeboten, Abend, kannst du dich entscheiden, es nicht zu benutzen. Lass den Pfeil im Kicker. Rich Statusen, den wohl mitfühlend Aufmerksamkeit auf die Stelle, enter der erste Pfeil Einschlag. Word. Zum kundigen Dienst Herzens, lead sanft den imaginer Hand auf dies Innerwand, und gibber die. Medicine der Gut, du kannst dir im Stillen sagen. Ouch. Das tatwa. Ist es okay? Das ist was tat. Es war ein schwieriger Moment. Das ist Balsam der Anerkennung. Sie schreiten nicht dem Schmerz. Sie begegnen ihm, der Zärtlichkeit, bieten nun die Medizin der gemeinsamen Menschlichkeit an. Pflaster, deinem eigenen Herzen zu. Viele gehören zum Menschen dazu. Jeder fühlt sich manchmal so. Ich bin damit nicht allein. Der Dirt fühlt sich der Boden ihres. Geist weniger ist hier und stärker mit dem großen Garten verbunden. Und schließlich bietet die Medizin des Selbstmitgefühls an. Frage den verletzten Teil von dir. Was brauchst du jetzt? Wie erleicht ist die Antwort einfach Ruhe? Wie erleicht ist eine Erinnerung in die eigenen Gut, die nicht von Erfolgen oder Misserfolgen abhängt? Wie erleicht ist einfach die Erlaubnis? Unvollkommen zu sein, damit liegst du nicht gen Schmerz der ersten Files. Du gehst so gestrig damit, Gasters Pfeil keinen fruchtbaren Boden findet, auf dem landen kann. Du berückst den Bodendienst Geists an mein Ziel, mitgefühl, dass das Unkraut der Selbstverteilung nicht gediehen kann. Kenji erwarten unser neuen Geschichte im nächsten Morgen. Ist nicht glücklich. Der Schmerz seines Verlusts ist noch immer spürbar, da findet Frieden. Ist nicht in einem dunklen Raum gefangen, den sich selbst geschaffen hat. Nimmt seinen Bogen, nicht sich üben zu bestrafen, sondern weil das Gefühl in seiner Hand liebt. Geht hinaus in die Morgensen, nicht als Versager auf der Suche nach Erlösung, sondern als demütiger Schüler des Bogens. Und seines eigenen Geists. Der Erstpfeil hat nicht schwacher, sondern weiser gemacht. Hat ihn zu einem besseren Drittner seines eigenen Herzens gemacht. Wenn du einschläfst, lass die Samtweisheit den Wesen durchdringen. Du kannst deinen Glitch Erwartungen deiner eigenen Vollkommenheit loszulassen. Du kannst den Bogen, wenn du gegen dich selbst heilst, niederlegen. Und du kannst lernen, deinen eigenen Wunden, deinen eigenen Fehlern, deinen eigenen Unvollkommenheiten zu begegnen. Nicht mit einem zweiten Pfeil der Tiels, sondern mit der sanften, heilenden Berührung eines Meistergärtners, der den heiligen Bodendienst kostbaren Lebens fleckt.